All right. Uh, we are somewhat behind in chemistry because we did not pay attention on chemistry for a few weeks. In both my extra classes, I did physics only. In order to cover one of the unit called electricity. But now the time to finish off chemistry because you are behind my Samudra students. Today I intend to teach you chemistry on coming lessons. We have stopped from types of chemical reactions. Finally, I did double displacement reaction. Today I will start with very important part, which is called stoichiometry. In Sinhala, stoichiometry. But this term is not in your syllabus. The questions are there. There was a question in last year oral exam too. Stoichiometry. Stoichiometry is simply the mole ratio that the reactants react with in a chemical reaction. Reactants ප්‍රතික්‍රියා කරන mole ratio ඒ කියන්නේ මවුල අනුපාතය තමයි stoichiometry කියලා කියන්නේ. මවුල අනුපාතය. Moles කියන්නේ මවුල්නේ. Look at this equation, this very familiar equation for you. The main equation in iron extraction. යකඩ නිස්සාරණයේ ප්‍රධානතම reaction එක. Main reaction occurs in blast furnace. Can you read the reactants? What is the first reactant? මොකද්ද මේ පළවෙනි එක? මේවා නම් වශයෙන් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන දැන්. What is this? Hematite. Iron oxide, Fe2O3 or hematite. React with what? දැනගන්න එපා ඉස්සෙල්ලා මොනවද මේවා කියලා. What react with what? Carbon monoxide. මේ තියෙන carbon monoxide. What are the products? The main product is iron. Byproduct is carbon monoxide. Carbon dioxide. මේ විදිහට reaction එකක් දුන්නාම ඒකේ තියෙන reactants products දැනගන්න ඕන. හැබැයි එහෙම කියලා oral exam එකේදී ඕගොල්ලෝ දන්න reactions එන්නේ නැහැ. මේ ඉස්සරහට තිබ්බේ ජීවිතේට දැකම නැති reaction එකක්. එහෙම වුණා කියලා එක ගැටලුවක් වෙන්නෙත් නැහැ. What we need is to balance the equation. Sometimes they give balanced equations. සමහරවිට ඒගොල්ලෝ balance කරලම දෙනවා equations. This is already balanced equation. Otherwise you have to balance this one. Balancing මම කියලා දුන්නානේ how to balance the chemical reaction. We wrote balanced reactions. අපි ඔය ඉගෙන ගද්දි balanced reactions නේ ලිව්වේ ඔක්කොම. ඊට balance කරන්න ඕනේ ඉස්සරලා. මේක balance නේ. මේකේ මොකක්ද කියන්නේ? මෙතන එකක් කියලා එකක් තියෙනවා පේන්නේ නැති වුණාට. There's one mole. I'm talking about the mole ratio. මම කතා කරන්නේ mole ratio that they react with. 1 mole of hematite required 1 mole of hematite required 3 moles of carbon dioxide. 3 moles of carbon dioxide to produce 2 moles of iron and 3 moles of carbon dioxide. That's the story. Everything depends on the moles. You can tell it in another way. It's a burn-in reaction, decomposition reaction, single displacement reaction. 1 mole of hematite require
3 moles of carbon monoxide to reduce 2 moles of iron and 3 moles of carbon dioxide. This is how they react with. This ratio never changes. මේක වෙනස් වෙන්නෙම නැති ratio එකක්. මේකට කියන්නේ stoichiometry. නැත්නම් mole ratio. Right. Now tell me how many moles of carbon monoxide required to react with 2 moles of hematite? මේගොල්ලෝ දෙන්නෙක් එක්ක react කරන්න carbon monoxide කීයක් ඕනද moles වශයෙන් ගත්තොත්? If 1 mole require 3, 2 moles require 6. 6 moles should be required. In that reaction, how many moles of iron will be formed? Yakada moles kiyak hadid. From 1 mole, 2 moles iron produced. Therefore, from 2 moles, 4 moles. Ratio kini wadannu ඇතිනේ. How many carbon dioxide moles are produced? Moles. 6. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි දැනගන්න ඕන calculations වලට ගියාම. Another one. If half mole of iron or hematite, not iron, hematite, react with carbon monoxide, how many moles of carbon monoxide require? 1.5 moles. At that reaction, how many moles of carbon dioxide produce? Carbon monoxide moles kiyak හැදෙනවා? Carbon dioxide moles kiyak හැදෙනවද? Moles of carbon dioxide produce? Taggal කියන්නේ 1.5 භාගයයි. Iron produced? Moles of iron produced? 1 mole. Okay, අනිත් පැත්තත් අහන්න පුළුවන්. If 9 moles of carbon dioxide produced, එකයි දෙන්නේ. How many moles of hematite should be burned? Hematite කියන්නේ යපස්. යපස් කොච්චරක් රත් කරන්න ඕනද? 9 moles of carbon dioxide released during the reaction. The number of hematite should be produced or burned. 3ක් හැදෙන්නේ moles එකකින්. 9ක් හැදෙන්නේ 3 moles. එහෙම ආපස්සට යන්න පුළුවන්. To burn 3 moles of hematite, how many moles of carbon monoxide should be required? මෙතෙන්ට carbon monoxide කොච්චරක් අවශ්‍යද මේ වැඩේට? මේ දෙන්නගේ moles ගන්න සමානයි carbon monoxide and carbon dioxide. එයාගෙත් එහෙනම් 9 moles එන්න ඕන. At that time, how many moles of iron produced? කොච්චරක් iron හැදෙනවද? From 1 mole, there are 2 ions. Therefore, from 3 moles, 6 moles. 6ක් හැදෙනවා moles. Ratio ගැන මම ඔයාලට ඊට වඩා කියන්න ඕනේ නැහැ. maths වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මොකද්ද ratio එකක් කියන්නේ? ඊට මේට හරවලා හදා ගන්න පුළුවන් එකක්. නේද? ඔය තමයි mole ratio. But sometimes mass ratio is asked. සමහර වෙලාවට එන්නේ මේවා බර අණු අනුපාත. Mass ratio is obtained from the mole ratio. Mole ratio converts to mass. අපිට moles 1 2 3යි කියලා මනින්න පුළුවන්ද ඔය chemicals වල? බෑනේ. අපි ඩීල් කරන්නේ කාත් එක්කද? අපි ඩීල් වෙන්නේ mass එකත් එක්ක. hematite කොච්චරක් යපස් කොච්චරක් ඕනද? එහෙම නැත්නම් කොච්චරක් carbon dioxide mass එකක් විදිහට හැදෙනවද? එතකොට carbon monoxide කොච්චරක් ඕනද? යකඩ කොච්චරක් හැදෙනවද? mass එක තමයි ඕන. මේවා factories ඇතුලේ blast furnace එක ඇතුලේ හැදෙන දේවල්.
How do we convert moles into mass? You need the grade 10 equation. Then grade 10 kilo monkey, now you are in grade 11. Number of moles equals mass divided by the molar mass. Chemistry වල තියෙන basic equation එකනේ. මේක දන්නේ නැතුව move කරන්න බෑනේ chemistry. මෙන්න මේ equation එකෙන් අපිට පුළුවන් we can convert moles into mass. Moles ගණන් mass වලට convert කරන්න පුළුවනි. කොහොමද? Moles equals mass divided by the molar mass. Mass equals මේවා මෙච්චර කියවන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි මේවා දැක්ක ගමන් ටක් ගාලා මතක් වෙන්න ඕන දැන්. හරි? දවස ගානේ කියන්න බෑ. Moles equals මෙයා මේ පැත්තට ගියාම number of moles into molar mass. Then you have number of moles. බලට moles ගණන තියෙනවා දීලා. You need to find the molar mass of each and every compound. මේ හැම compound එකකම molar mass එක දීලා තියෙනවා. molar mass එක හොයාගන්න ඕන අපි. molar mass එක හොයාගන්න එකත් ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩක්. මොකද molar mass හොයාගන්න විදිහ අපි grade 10 first term එකේ කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ පෙර දැනුම අවශ්‍යයි මෙතෙන්ට. molar mass එකකින් වැඩි කරාම moles ගණන අපිට එනවා එතන mass එක. මේ එක් compound එකේ mass එක එනවා. අපි mass එක විදිහට හොයමු. original ratio එකට ගිහිල්ලා මම මේ ratios ඔක්කොම අයින් කරනවා. This is the original ratio stoichiometry that they react. මේගොල්ලෝ react කරන විදිහ. What is the molar mass of hematite? It's not given. You have to find it. හොයන්න සිද්ධ වෙනවා molar mass එක. මේ හැම එකකම molar mass හොයන්න සිද්ධ වෙනවා. මම ඒක පහලින් හදන්නම්. දන්නේ නැතුව ඇති iron වල relative atomic mass එක 56 into 2 ඒ වගේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දැන් ඔච්චර සද්දයක් තිබ්බේ නැහැ. සරච්චන්ට කෑ ගහන්න බෑ මෙතන ඇවිල්ලා. තේරුණාද? මම පිටිපස්සෙන් පේජියට යවනවා. පාඩුවේ ඉන්නවා පරක් වෙලා ආවනම්. වචනයක්වත් කතා කරන්නේ නැහැ මේ දරුවෝ ඔච්චර. තමුන්ලාවට පස්සේ කෑ ගහනවා කියන්නේ තමුන් තමයි පටන් ගන්න කතාව. කටවහන ඉන්න ඕනේ. බැරනම් යන්න ඕනේ. නැත්තම් මෙන්න තනියෙන් දාන කොට ඩෙස්ක් එකනවා. වෙලාවට පන්තියට එන දැනගන්න. උදේ වැඩි, හවස වැඩි ඒව නැහැ. වෙලාවක් තියෙන වෙලාවට පටන් ගන්න ඕනේ. වෙලාවට පන්තියට එන්න ඕනේ. ඉගෙන ගන්න වෙලාවක් නැහැ. කාට වුණත්. 56 into 2 plus oxygen 16යි. ඒ වගේ තුනක් තියෙනවා. දැන් ওই ටික එහෙම මෙන් හදලා ගත්තාම ළමයිනේ අපිට එනවා කීයද? හදලා බලමුකෝ. 48 grams වෙන්නේ නැහනේ. relative නේ. moles per grams mole ඉන්නේ 160යි කියලා එනවා. 160 units මොනවද? grams per mole. molar mass එකේ unit එක grams per mole. ලේසිම වැඩේ මේ හතරෙම ඔය විදිහට හොයාගන්න එක mass එක. ඒ කියන්නේ what is the mass of 1 mole of hematite? hematite mole එක බර කීයද ඒ කියන්නේ? 160 grams. mole එකක බර 160. carbon monoxide carbon වල 12යි oxygen වල 16යි මේ වගේ කීයද carbon monoxide. දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති මේ තුනෙන් වැඩි කරන්න. තුනෙන් වැඩි කරන්නේ නැහැ නේ ළමයිනේ. මේ relative sorry molar mass හොයද්දී මේ compound එකේනේ molar mass හොයන්නේ නේද? අපි 3 කියලා දාගත්තේ balance කරන්නනේ. ඒකෙන් අපි පස්සේ කතා කරමු. දැන් අපිට ඕන molar mass එක. දැන් සමහර ළමයි අහනවා අයිසෝක වැඩි කරන්නේ නැත්තේ කියලා. තර්කානුකූලව ඉගෙන ගන්න මොකද්ද කරන්න කියලා. මේවා A level chemistry දේවල් stoichiometry කියන්නේ. 12 plus 16 එතන එනවා 28 කියලා. එහෙනම් මෙයාගේ කීයද molar mass එක 28 grams per mole. කියන්නේ what is the mass of 1 mole of carbon monoxide?
28 grams. අනේ 28. එයාගේ බර එයාගේ mass එක 28 grams. යකඩ. What is the mass of 1 mole of iron? යකඩ mole එකක බර කීයද? ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා relative atomic mass එක 56 කියලා. එහෙනම් 56 grams per mole. Molar mass. Carbon dioxide. හදන්න දේවල් නෑ ඔය දන්නවා. Carbon 12, oxygen 16 into 2, 32. Altogether 44 grams per mole. Grams per mole. හීනෙන් වගේ ඉන්නේ තාමත් මට පේන්නේ. 44 grams per mole. Now tell me, what is the mass of 1 mole of hematite? What is the mass of 1 mole of hematite? 106. හයියෙන් කියන්න. 160 grams per mole. එහෙම කියන්නේ නැහැ. One mass of 1 mole of hematite කිව්වම කෙලින්ම 160 grams කියන්න ඕන. What is the mass of carbon monoxide? 1 mole? 28 grams. What is the mass of 1 iron mole? 56. And carbon dioxide? 44. Let's find the mass produced here. And then හොයමු මේ වගේ masses කොහොමද කියලා. මේ මූල mass නේ හෙව්වේ. The mass of 1 mole of hematite is 160. How many moles are here? මෙතන moles කීයක් තියෙනවද? Just one. Then what is the mass? 160 grams. 1 carbon monoxide is 28 grams. How many such moles are there? 3. ඒ වගේ තුනක් තියෙනවා moles. Then 28 into 3. එතන අපිට 54 නේද? Sorry, 84 grams කියලා එනවා. 34 3 වරක් 2 6යි 2 8යි හරිනේ. 84 grams. ඒ වගේම හොයන්න බලන්න the mass of 2 moles of iron. යකඩ moles දෙකක බර. එකක් 56 නම් දෙකක් 112 grams. The mass of 3 moles of carbon dioxide. 1 mole is 44, then 3 moles. 132 grams. What is this? මේ මොකක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? This is the mass ratio that they react. මෙන්න ඒගොල්ලන්ගේ mass ratio එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. 28 into 3. 84 grams. මේ තියෙන්නේ mass ratio කියන එක. ඉස්සලාවේ mole ratio දැන් එනවා mass. දැන් මට mass එකෙන් answers දෙන්න. Right. මම මෙහෙම අහුවොත්. How many grams of carbon monoxide require to react with 160 grams of hematite? Yes? 84 grams. How many grams of iron produced by reacting 160 grams of hematite? Girls අගේ පැත්තේ මම ඇහෙන්නේ නැහැ කතා කරනවා. කල්පනා කරලා උත්තර දෙන්න පොඩි දෙයන්නේ. ඔව්. 112 grams. How many carbon dioxide released in that reaction? 132 grams. Right. අනිත් විදියට to produce 112 grams of iron යකඩ grams 112ක් හදාගන්න. How much hematite should be used? Hematite කොච්චරක් use කරන්න ඕනද? 160 grams. Then how many carbon monoxide should be used there? 84 grams. තවත් එකක්. The amount of carbon monoxide used to react with 80 grams of hematite. Grams 80ක් එක react කරන්න
කාබන් මොනොක්සයිඩ් කීයක් ඕනද? කොච්චරක් ඕනද මෑස් එක? 40 half of this value no 80 grams කියන්නේ 108න් භාගයයිනේ. ඒ කියන්නේ half mole එකක්නේ. එහෙනම් මෙයාගෙත් හැදෙන්නේ in that reaction how many iron produce how much of iron produce? යකඩ කොච්චරක් හැදෙයිද? Half of this value 56 grams. Then the amount of carbon dioxide released 160කින් from 160 grams. If there are 132 grams of carbon dioxide releases, how much released from 80 grams? එහෙනම් ග්‍රෑම් 80කින් කීයද? මොනවද කියන්නේ? 160කින් 132ක් හැදෙනවා නම් 80කින් කොච්චරක් හැදෙනවද? 1 2 half of this. No? 66 grams. නොමයි හදන්නේ. තේරුණාද? 66 නේ? මේකෙන් මේ විදියට එහෙට මෙහෙට මාරු කර කර ප්‍රශ්න අහනවා. මේ ඉක්වේෂන් එක එක්සැම්පල් එකක්. මේ එක්සැම්පල් එකම 3-4 පාරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඕලෙවල් ඒ විදිහටම. නමුත් ගිය අවුරුද්දේ වෙනස් එකක් ආවේ. හරි? MCQ පේපර් එකෙත් එනවා, ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකෙත් එනවා, essay type එකෙත් එනවා. මොන ඉක්වේෂන් එක ආවත්, මොන රියැක්ෂන් එක ආවත් අපිට අදාළ නැහැ. අපිට තියෙන්නේ ඔය සර් කියපු විදිහට කරගෙන යන්න එච්චරයි. මේකෙන් questions අහන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන question එකට ගිහිල්ලා. මේවට notes දීලා වැඩක් නැහැ. අවබෝධ කරගන්න හදන විදිය. තේරෙනවද? notes දුන්නට වැඩක් නැහැනේ. ඒක කටපාඩම් කරලා හරියන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න හිටියනේ හදන විදිය. අපිට බාහිරින් ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ equation එක පමණයි. මේක මම වෙන පාඩකින් ලියන්නම්. grade 10 වලින් අපිට equation එක අවශ්‍යයි. මොකක්ද? Moles equals mass divided by the molar mass. Mass equals moles into molar mass. This is called mole ratio. This is the mass ratio. You need both. ඔක්කොටම කලින් මේක ඉක්මන් කරලා ලියා ගන්න. ඉක්මනට පැහැදිලිව ලියා ගන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. ස්ටොයිකියෝමෙට්‍රි කියන නම පොතේ නැති වුණාට ඕක තමයි කතන්දරේ.
කාගෙද නැට්ට පෑගුණේ ගෙදරක කාගෙද finished have you මේ මොකක්ද කියලා කවුරු ඇහුවොත් මේ හොයලා තියෙන්නේ molar mass. This is a molar mass of the given compounds. Molar mass. Put a star mark and write below. ලියලා ඉවරද නැද්ද තව? ඕන්ලයින් දරුවෝ ඉවරද නැත්තම් කියන්න. ඔයාලා ඉවරයිද? ලියා ගන්න. ටිකක් පැහැදිලිව ඇත් කරලා ලියන්න මට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ලියන්න ඉඩ නැහැ.
හරි දැන් ඉවරයිනේ. අපි යමු මේකෙන් questions වලට ළමයි. Those questions in your textbook. I got them from the textbook. Okay. Look at that. You should remember the mass and the mole ratio. Oh, I may write it again. I claim Fe2O3 hematite react with 3 carbon monoxide producing here the hadune 2 nil 2 iron and 3 carbon dioxide. Original equation. Mole ratio 1 mole is to 3 moles. 2 moles into 3 moles. Mass ratio, here the mass ratio are 160 grams is to 84. Sorry, 84, ne? 84 grams. Iron, 112 iron into 132 grams of carbon dioxide. First one, the mass of iron produced. The mass of hematite reduced 100 kilograms. Kilogram සියක් අපි ඔච්චර grams වලින් කතා කරේ. Kilogram සියක් මෙන්න මේ hematite යකඩ යපස් reduce කියලා කියන්නේ burn කරාම carbon monoxide. What is the mass of iron produced? හැදෙන යකඩ ප්‍රමාණය kilograms වලින් හරි grams වලින් හරි දෙන්න ඕන. So there is a problem with units. Molar mass is obtained in grams per mole, but the mass given in kilograms. The easy way to convert kilograms into grams. එහෙනම් ඔය 100 kilogram කියන්නේ grams වලට convert කරගන්න. ඔය මොකක්ද අහන්නේ? The amount of iron produced by burning of 100 kilograms. How many iron produced? How much of iron produced by burning 160 grams? 112. Then how much for 100 kilograms? එහෙනම් kilogram 100කින් කොච්චරක් ලැබෙනවද? Ratio එකක් 100 kilograms convert into grams. How do you do that? Multiplied by 1000. 1000 වැඩි කරන්න. එහෙනම් මේක තමයි අහලා තියෙන්නේ. The mass of iron produced by reducing 100,000 grams of hematite. Simple. From 160 grams, 160ක් ගත්තොත් 112 grams of iron produced there. And how much produced in 100,000 grams? එහෙනම් මෙච්චරින් කොච්චර ලැබෙනවද? grams to grams cancel. අවසානයේ grams වලින් එනවා. මේක බෙදුවම කීයද එන්නේ? 112 16 cancel off වෙනවනේ. කීයද එන්නේ? 16 කීයද 112ට? 7යි නේද? දැන් එනවා අපිට 70000ක් කියලා. 70,000 what? Grams. බයන්න එපා. grams නේ. In kilograms 70 kilograms. ඔය නැත්ත වැඩක් තියෙනවනේ. hematite kilogram 100කින් අඩු ගානේ යකඩ kilogram 70ක්වත් හැදෙන්න එපේ. දැක්කද හවුද නැටි? අච්චර මෙච්චර නම් එච්චර කොච්චරද කියලා අහන්නේ. 160න් 112ක් ලැබෙනවා නම් හැබැයි ඔක ළමයා දැක්ක ගමන් කෙලින්ම 100ට කොච්චර කියලා හදන්න මේ කිලෝග්‍රෑම් සීලා තියෙන්නේ. ඔක ඔලෙල් ওই විදිහටම ආවා. දෙපාරක් ආවා. අමතක වෙනවා ළමින්ට මේක කිලෝග්‍රෑම්ස් වලට කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ කියලා. අපි ඩීල් කරන්නේ ග්‍රෑම්ස් එක්ක මිසක් කිලෝග්‍රෑම්ස් එක්ක නෙමෙයි. මේක හදපිට තේරුණාද? right. කොච්චරද හැදෙන්නේ එහෙනම් 70 kilograms of iron produced during this process. මේ process එකේ. Can you write this? මෙන්න මෙහෙම කරමු. First write the equation.
No need to write the equation. You can write the equation secondary. දෙවෙනි equation එක ලියන්න. Write the question. Please, sorry. ලියන්න නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ. පස්සේ පොත බැලුවම මොකද්ද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ question එක ලියා ගන්න මේ key part එකත් එක්ක ඊට පස්සේ question answer එක ලියන්න. ඊට පස්සේ අනිත් question ලියුවා උත්තරේ ලියුවා. මේ උඩින්ම දීලා තියෙන equation එක ඕනේ නැහැ. අපි එක සැරයක් ලියනවනේ ඒක පහලින්. 160කට 112 නම් 100,000 වලට කීයද? 70,000 grams. ඒ කියන්නේ 70 kilograms. 70 kilograms. මම මේ අවුරුද්දේ question එක හදනවා. අද වෙලා නැහැ මට අනිත් පාඩම් කරන්න තියෙන නිසා මම ඕකෙන් නවත්තනවා. ඒකෙත් බැටරියක් තියෙනවා අපරාධ. රිමෝට් එකට දාගන්න ගෙදර. මේ හොඳ කීබෝඩ් එකක් නේ. මීට වැඩි quality. ඇයි එහෙම උනේ? Shall we do the second question? Mass of carbon monoxide used up for this reaction. ඒ කියන්නේ to reduce 100,000 grams the mass of carbon dioxide required. මෙයාගේ කිලෝග්‍රෑම් 100ක් එක්ක රියැක්ට් කරන්න කාබන් ඩයොක්සයිඩ් mass එකක් විදිහට කොච්චරක් ඕනද? දැන් මෙතන ඔන්ලයින් දරුවෝ 21 27 පොත ඉන්නවනේ නේද? පුතේ අද මේ ක්ලාස් එක කරන්නේ හෙට ක්ලාසස් නැති නිසා ඕගොල්ලන්ගේ සුපුරුදු වෙලාවට. සුමෙන් සරුත් මම හිතන්නේ මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට මැසේජ් එකක් දාලා ඇති. එයාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එයාට ඕනනම් කරන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා. නමුත් මම හෙට අනිද්දා ඉන්න දවස් තුනේ ගෙදර නැහැ. ඒ නිසා මම ක්ලාසස් ඔක්කොම නැවැත්තුවා. මගේ ක්ලාසස් ඒ වෙනුවට තමයි ඔන්න අද ක්ලාස් එක කරේ.
අය මුණ ගැහෙන්න තියෙන ලබන බදාදා. ඊට පස්සේ අපි එක දවසක මුණ ගැහෙනවා ඉන්හෙරිටන්ස් පාඩමට. ඒ කියන්නේ 15 වෙනිදා කියන දවසේ ඔගොල්ලෝ එන්නේ නැහැ. ඔගොල්ලෝ එන්න ඕනේ නැහැ. එදාට එන්න ඕනේ නැහැ 15. මොකද එදාට මම වෙන පොඩි පන්ති දෙකක් දාගත්ත සමුද්‍ර එකේ. ඒවත් ඉවර කරන්න එපේ. ඔගොල්ලෝ ලබන බදාදා හැමති අපි බදාදා මේ වගේ බදාදා උදේ කරන්න අපහසුද? බීර ටිකක් ළමයි අඩු වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ස්කූල් පන්ති දාලා නම් ඒවත් බලන්න එපයි අපි නේද? බදාදා කියන්නේ 18 නෙමෙයිනේ. කවුද? Okay, then second question. The mass of carbon dioxide produced. I will erase this. Mass of carbon monoxide needed. Look at the equation again. Look at the mass ratio again. Mass ratio බලන්න. 84 grams of carbon monoxide required to react with 160 grams of hematite. Then how much of hematite required, how much of carbon monoxide required to react with 100,000 hematite? එහෙනම් 100,000 hematite එක react කරන්න කොච්චරක් ඕනද? ඒකනේ අහන්නේ. 84 grams for 160. How much required to react with 100,000? මෙච්චර ප්‍රමාණයට කොච්චරක් ඕනද? යක් ඕනද? 4 නේ දෙන්නේ. 6 නේ? නෑ. කීයදනේ? හදලා බලන්න. මට එදා තරම් මේ කොහොම ප්‍රාණවත්ව කතා කරන්න බෑ මට අපහසුයි ඉන්නේ මේ බේද්දි බින නිසා හිටගෙන ඉන්නත් බෑ එක දිගට කතාවත් පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා මම ඔගොල්ලෝ වැඩ කරන්න 52500 අන්තිමට එනවා 52500 what grams 52,500 grams of carbon monoxide required to react with 100,000 grams of hematite. 50,500 divided by
100,000 to convert into kilograms, it is just 52.5 kilograms. එහෙනම් carbon monoxide kilogram 52.5ක් ඕන මේ ප්‍රමාණයත් එක්ක react කරන්න. ඒකයි අහන්නේ. ඒකත් හදලා write the question and answer. I leave the third question for you. දැන් තනියෙන් හදන්න බලන්න ඊළඟ එක. මමත් හදන්නම්. Mass of carbon monoxide released to the atmosphere. The mass of carbon dioxide, amount of carbon dioxide released when 100,000 grams of hematite reduced. මේ රියැක්ෂන් එකේ කොච්චර environmental pollution එකක් වෙනවද, carbon dioxide කොච්චර release වෙනවද mass එකක් විදියට. කීයද? 132 grams of carbon dioxide released by reducing 160 grams of hematite. Then how much released by reacting 100,000 hematite? කාලේ ගියා වැඩි පැයක් ගියා මේක උගන්වන්න. Once again, 132 grams released by reducing 160 grams of hematite. Then how much of 100,000 in grams? Grams ගත්තොත් කීයක් ඕනද? කීයද එන්නේ ළමයිනේ? හරිද එක? print බලන්න. 82.5.
82,500 grams means 82.5 kilograms. Look at the amount of carbon dioxide release, 82.5. When you heat or when you reduce 100 kilograms of hematite in a blast furnace, kilogram C reduce කරොත් carbon dioxide එළියට යනවා 82.5. වැඩි හරියක් wastage එකක් තියෙන නේද? ඊටු ටික තමයි iron හැදෙන්නේ. iron කොච්චරද හැදුනේ? 70 grams kilograms. වැඩිපුර හැදෙන්නේ carbon dioxide. ඒ සඳහා 52.5 kilograms ඕන වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් මේක තේරුණාද stoichiometry? Everything based on the mole ratio. Mole ratio එක තමයි මේ හැමදේම යන්නේ. All right. මේකට මුකුත් note එකක් අවශ්‍යද? නෑනේ. මෙච්චර moles ප්‍රමාණයක් එක්ක මෙච්චරක් release වෙනවා මෙච්චරක් හැදෙනවා කියලා අය අවශ්‍ය නෑ නේද? මේක දැක්කම මතක් වෙන්නේ නේද? හදාගන්න පුළුවන් නේ. ඕනනම් මම sentences තුනක් දෙන්නම්. Put a star mark and write. According to the mole ratio, 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 3 moles of carbon monoxide required, 3 moles of carbon monoxide required, 3 moles of carbon monoxide required, carbon monoxide required to react with 1 mole of hematite, to react with 1 mole of hematite, to react with 1 mole of hematite to produce 2 moles of iron and 3 moles of carbon dioxide, to produce 2 moles of iron and 2 moles of iron and 3 moles of carbon dioxide, 3 moles of carbon dioxide. Three moles of carbon dioxide. Put another star mark and write. According to the mass ratio, according to the mass ratio, according to the mass ratio, 84 grams of carbon monoxide require, 84 grams of carbon monoxide require, 84 grams of carbon monoxide is required to react with 160 grams of hematite, to react with 160 grams of hematite, to react with 160 grams of hematite to produce 112 grams of iron
112 grams of iron and 112 grams of iron and 132 grams of carbon dioxide. 132 grams of carbon dioxide. Full story is there in that two simple sentences. Right. So that is the stoichiometry, the calculation part in chemistry. Let's move to another lesson. අපි යමු තව lesson එකකට. Chemistry වල තියෙන it's got reactivity of metals. Metal reactivities වලට යමු. නේද මේකේ?
Okay. Another lesson in this chemistry syllabus, grade 10. This time, reactivity of metals. Write the topic. We are going reactivity of metals. ලෝහවල ප්‍රතික්‍රියා ගැන කතා කරන්න යන්නේ. Reactivity of metals. You have to write a lot of chemical reactions here. Reactivity of metals. Right. You will learn how metals react with air, how they react with cold water, hot water, steam, and how they react with dilute acids like dilute sulfuric and dilute hydrochloric acid. Each and every those chemical reactions are in your syllabus. මේ අද කියලා දෙන chemical reactions එකක් නෑර පාඩම් කරගන්න ඕන. කටපාඩම් කෙසේ වෙතත් මතක තියෙන්න ඕන. මේවා පේපර් එකේ කොතනක හෝ එනවා. මේ ඔක්කොම syllabus එකේ තියෙන chemical reactions. balance කරලම ලියන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕන මේ reactions. හරි? අපි මුලින්ම බලමු. Let's see how metals react with air. You know, in laboratory, the metals like sodium, potassium, calcium, you can't see them easily because they are stored under special precautions. Sodium is dipped in kerosene oil or paraffin liquid. Since sodium rapidly react with air, making sodium oxide. It is called tarnishing of sodium. Tarnishing means metals react with various gases in the atmosphere, losing their metallic luster. ලෝහමය මේ දිලිසෙන ගතිය නැති කරගනිමින් වාතයේ තියෙන විවිධ වායුන්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවට කියනවා tarnishing of metals කියලා. Almost every metal except gold, silver tarnish. Sodium is one of them. Have you seen sodium? Sodium like a saw. You can easily cut sodium by a knife or blade. As soon as the sodium is cut, you can see the metallic luster, but suddenly disappears. Blade එකෙන් කපනවත් එක්කම දිලිසෙනවා පේනවා මේක. Silvery white color. හැබැයි ඒත් එක්කම fade වෙනවා. That means sodium react with oxygen in air, making sodium oxide. Okay. Potassium, calcium also the same. But metals like magnesium take some time to react with oxygen. Even when magnesium exposed to air for a few days, the metallic luster of magnesium is lost. So when you use a ribbon of magnesium for burning, first you have to clean the magnesium with sandpaper because it reacts with air slowly, making magnesium oxide. You need to remove magnesium oxide before heating. රත් කරන්න කලින් ඒකෙත් ඔක්සයිඩ් ලේක අයින් කරන්න ඕනේ. හැබැයි සෝඩියම් තරම් වේගෙන් රියැක්ට් කරන්නේ නැහැ. No such observable change. මුලින්ම බලමු කොහොමද සෝඩියම් රියැක්ට් කරේ කියලා. කොහොමද මේක අයින් වෙන්නේ නැහැ. When burned in air, metals like sodium and magnesium react with oxygen to form their oxides. එහෙම කියලා කිව්වට sodium තරම් වේගකින් react කරන්නේ නැහැ. අපි මුලින්ම sodium ලිව්වොත් metal sodium. අය වචනේ ලියන්නේ නැහැ මෙතනින් එහාට. Metal sodium rapidly react with oxygen. තාම වේගකින් react කරනවා. Making sodium oxide Na2O. Na2O.
බලන්න balance වෙලාද equation එක කියලා. ඔව්. Balanced chemical reaction is a solid. Magnesium need to heat. එයා රත් කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් දවසක් යනවා. When a piece of magnesium is burnt in air, that means react with oxygen. Magnesium oxide is formed with a bright flame. සුදු පාට දැල්ලක් සහිතව magnesium oxide ලබා දෙනවා. To relevant reactions. Okay. Right, the first subtopic. මෙයා ගන්න subtopic වේගින් කරගෙන යමු මේ කොටස. මේ පැයක් ඉවරයි ක්ලාස් එකේ. තව ඉතිරි පැය තුන මේක ඉවර කරගන්න ඕන. එපතේ? හා? ඕනේ. මගේ subtopic ඉලිවද? නෑනේ. මොකද ප්‍රශ්නේ? Reaction of metals with air. වාතයත් සමග කොහොමද react කරන්නේ? ඊටාම වේගින් ලියන්න වෙනවා. ඔය මන්දගාමී ස්වභාවය අයින් කරන්න. දැන් ඔය reactions කියන 3-4 වෙනි පාර දැන් වේගවත් වෙන්න ඕන. Reactions of metals with air. Metals with air. වාතයත් සමග කොහොමද ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ? Then right under that ලියන්න. මේක තියෙන එක ලියන්න එපා මං කියන එක ලියන්න. Metals like sodium, potassium and calcium. Metals like sodium, potassium and calcium. Sodium, potassium and calcium. Calcium rapidly react with air, making their oxides. Rapidly react with air, making their oxides. Rapidly making their oxides. Rapidly making the oxides. Rapidly react with air, making the oxides, right? Full stop. Sodium can be cut easily. Soft metal can be cut easily. The metallic luster, the metallic luster disappears. Metallic luster disappears. Suddenly වේගින් නැතිලා යනවා lustrous එක. Disappear suddenly because of its oxide. Because of its oxide. Oxide එක නිසා. So can you write the balance equation, chemical equation for the reaction of sodium with oxygen? මෙන්න මෙතන තිබ්බට මේ note එකේ when burn in air sodium කියලා sodium burn කරන්න යන්නේ නැහැ. පුපුරනවා. Explosion. Sodium නිකන් තිබ්බත් react කරනවා. ඒක මම ලියන්න එපා කිව්වේ. Sodium burn කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකක්ද දැන් ලියාගන්නේ? Chemical reaction of sodium react with oxygen. ඒක විතරයි. Sodium ගේ reaction එක. Balance chemical reaction. ඔය ඔන්ලයින් ළමින්ට මම ටියුට්ස් එකක් කියවලා ඇති. බොහෝ විට අද ඕන වෙන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි ලබන සතිය වෙද්දී ඕන වෙනවා සියල්ලම ඈ. Then write below පාරේ ලියන්න. Magnesium does not show
any observable reaction, does not show any observable reaction with air, in a short period of time, but when it burns, it react with oxygen, with a bright flame, දීප්තිමත් දැල්ලක් සහිතව, bright flame, එක white flame එකක්, සුදු පාට දීප්තිමත්, the bright flame, making a white powder, magnesium oxide. මොකද්ද මේ white powder එක? magnesium oxide. This is a relevant balance equation for the burning of magnesium ribbon in air. බෝඩ් එක දිහා බලන්න ඕනේ නැහැ. මේවා දැන් තනියෙන් ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. මේ දැන් සෑහෙන සැරයක් ලිව්වා මේ reactions අපි. magnesium react with oxygen. ලියලා ඉවරලා තමයි බෝඩ් එක බලන්න ඕන මේක හරිද වැරදිද මම ලිව්වා කියලා. නැත්තම් ජීවිතේට පුරුදු වෙන්නේ නැහැ තනියෙන් ලියන්න. එක්සෑම් එකට ගියත් ඔච්චර තමයි. දැන් ඔය 11 වසරේ අයියලක් කරලා ඉන්නේ සමහර පේපර් ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා මම දකිනවා magnesium burning reaction එක ලියා ගන්න බෑ තාම. ඕක ඉතා සරල ප්‍රතික්‍රියාවක්. ඕක grade 8 වල උගන්වන්නේ. තාමත් ඉන්නවා හැම බැරි. ඒ ඔය 10 වසරේදී අපි කිව්ව දේ අහපු නැති අය. මං කිව්වා මෙන්න විදිහට පාඩම් කරන්න. තනියෙන් කොලයක් අරගෙන ලියන්න ඉස්සෙල්ලා. මට පුළුවන් කියලා හිතා ඉන්න එපා. බොරුවට පොත කියවන්න එපා අම්මන්ට තාත්තට පේන්න. තනියෙන් පොතක් පෑනක් අරගෙන තනියෙන් කියවන්න. කියවන හිතින් කියවන ගමන් ලියන්න රියැක්ෂන්ස් එක. කොලේක. ලියලා ඊට පස්සේ තමන් විසින්ම පොතේ චෙක් කරලා බලන්න මම ලිව්වා හරියද කියලා. වරදින්න පුළුවන් මුල් සැරේ. ඊට පස්සේ හරියනවා ටික. ඕක එක දවසක් කරලා හරියන්නේ නැහැ පැත්තක දාලා. දවස් කීපයක් කරන්න එක දිගට. අන්න එහෙමයි කෙමිස්ට්‍රි වගේ ඒවා පාඩම් කරන්නේ. දන්නේ ඉඳ කියලා දෙන්නේ. කියන ඒවා 7-5කට ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ නේ සමහරු. ඒ වගේ තමයි අන්තිම මොහොතේ ඕක ලියා ගන්න බැරි. තාම ඉන්න ඕක ලියා ගන්න බැරි කට්ටිය. සෝඩියම් රියැක්ෂන් එක ලියා ගන්න බෑ. ග්‍රේඩ් 11 ඉන්නවා. දුන්නාම ළඟ එකට එබිනවා. ඌට වැඩක් කරගන්නත් නැහැ ඊට පස්සේ. එක කෑ ගහනවා. ළඟ එකගේ රෙස්පොන්ඩන්ට් නැත්තම් ඌ ලියනවා නම් ඊටසියයි. ඌට එක කතාවටද ගන්න. ඌට ලියන්නත් නැහැ තමන්ට ලියන්න. මම බැලලා එළවනවා එහෙම ඉන්නේ නැහැ. ඔය පේපර් ක්ලාස් එකේ ගන්නෙත් නැහැ පැත්තලවත්. දැන් ටික මම හදාන ඇවිල්ලා තියෙන මට්ටමකට බොහොම අමාරුයි. ලෝදයක් බෑනකොට සමහරවිට. තව මාස 2යි 3යි විභාගෙට තියෙන්නේ දරුවන්ට. ඔය කී විදිහට කරන්න පුතේ? හරියටම හරි. කෙමිස්ට්‍රි අමාරුයි මම දන්නවා මම පිළිගන්නවා. මටත් කෙමිස්ට්‍රි අමාරු නෑ කාලේ. ෆිසික්ස් ලේසි, බයොලොජි ලේසි පාඩම් ගන්න කෙමිස්ට්‍රි වල දෙකම තියෙනවනේ. කෙමිස්ට්‍රි අමාරුයි. ඒක සාධාරණයි. නමුත් අමාරුයි කියලා අතාරින්න බෑනේ. පොත කියවලා තනියෙන් එක සැරයක් තමන් ඉගෙන ගන්න පාඩම කොලේක ලියන්න. මතකෙන් ලියන්න. පොත පෙර ලියන්න එපා. ඒක මතක් වෙනකන් ලියන්න. එමයි පාඩම් කරනවා කියන්නේ. රියැක්ෂන්ස් එහෙම. ඔය වගේද තව එලියර්ස් කියොත් එහෙම. What about the other metals? කොහොමද අනිත් metals ගැන? ඔය දෙක විතරක් නෙමෙයි ඉන්නේ. තව ඉන්නවා කවුද? The metals like zinc. The metals like iron, aluminium. එතකොට copper, tin, lead. ඒගොල්ලොත් ඉන්නවනේ. How they react with air? They do not react with air easily when exposed. ඒගොල්ලෝ එහෙම react කරන්නේ නැහැ ලේසි. But when they heat in air, their metallic luster is lost. I mean the metallic surface get dull. Dull කියන්නේ fade off වෙලා යනවා. Those are the relevant reactions. ඒකනේ ලියමු ලියන්න when heated in air, the metals like
zinc, the metals like zinc, iron, copper, aluminium, yes, aluminium, uh, losing their metallic luster, making the oxides, making the oxides. ඒගොල්ලෝ හදනවා මෙන්න මේ oxides. මොකද්ද මුලින්ම තියෙන්නේ zinc නේද? ඔව්. When piece of zinc burnt in air, zinc පතුරක් අපි වාතයේ රත් කරොත්, zinc oxide is formed. Zinc oxide. Balanced equation. Aluminium. When a piece of aluminium burns in air, aluminium oxide is formed, losing their metallic lustrous. Iron. When iron burns in air, iron oxide is formed. You learn in grade 8. Iron oxide is formed. When metal copper burns in air, copper oxide is formed. CuO. මේගොල්ලෝ solids. Clear? Balance කරගන්න එකත් ඉතින් කරගන්න පුළුවන් නේ. මොනවද මේ හැදෙන්නේ? Zinc oxide, aluminium oxide, iron oxide and copper oxide. ඔක්කොගෙම oxide. tin ගත්තොත් tin oxide, lead ගත්තොත් lead oxide. ඒවත් හැදෙනවා. Then according to all these observations, what can you conclude by the metal react with air? මොනවද කියන්න පුළුවන් metal with air reactions ගැන? You can tell that sodium, potassium, calcium are highly reactive metals. They react rapidly with air. Magnesium is also reactive, but not much as sodium. Rest of the metals, zinc, aluminium, copper, iron, they have less reactivity than magnesium and sodium. The time period taken to make the surface dull in iron, copper, aluminium, zinc is so longer than magnesium. Have you seen the burning of magnesium in the laboratory? Yeah, within few seconds, magnesium burns. But you can't get such flame in iron, copper, zinc. ඒගොල්ලෝන්ගේ ගොඩක් වෙලා යනවා මේ fade දෙන්න magnesium වේගින් ගිනි ගන්නවා because it is so reactive than other metals. Right, this is how metals react with air. Let's see how metals react with water. වතුරත් එක්ක කොහොමද reaction එක කියලා බලමු. වතුර කිව්වහම මෙතන වර්ග තුනක් තියෙනවා. cold water, hot water and the steam. උමාලයක් තියෙනවා. Ready? Right, the subtopic. Reactions of metals with water. Reactions of metals with water. ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියාව. Reactions of metals with water.
reactions of metals with water. I think you might learn in the lower grades what will happen when a metal like sodium, potassium, calcium placed in water. Explosions occur. Even a small sodium creates an explosion with cold water. සීතල වතුරත් එක්කත් ගිනි ගන්නවා පුපුරනවා. Magnesium, sorry, sodium fire එකකට වතුර ගැහුවොත් තව වැඩි වෙනවා. පෞගි දවස්වල මම ඉදත් කිව්වා අර කුණැල පේපර් කෝන් එකට පිටිපස්සේ තිබ්බ කම්පියුටර් ෂොප් එක ගිනි ගත්තා. බැරි වෙලාවත් ඒ ෆයර් එක මේ පැත්තට ආවනම් පේපර් කෝන් එකේ උඩ තියෙන ස්ටෝර් එක ස්ටෝර් රූම් එකේ තිබිලා තියෙනවා සෝඩියම් පොටෑසියම් ඔය ඔක්කොම මෙටල්ස් තියෙනවා. එයා තමයි ලංකාවේ ස්කෝල් හැම එකටම ඔය කෙමිකල්ස් ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්නේ. ඒ කොටස ගිනි ගත්තා නම් ඔය ගින්න නිමන්න බෑ. ඕක පැතිරෙනවා හැම තැනටම එන. සෝඩියම් පුපුරනවා ගිනි ගන්නකම්. හොඳ වෙලාවට ඒක එතනින් නතර වුණා. එතන තියෙනවනේ පොඩි ગેප් එකක් කානුවක් තියෙන නිසා එතනින් બ્લોක් වුණා. නැත්නම් මෙහා පැත්තේ බිල්ඩින් එක පැන්න නම් කෙලින්ම ස්ටෝර් රූම් එකේ ඉවරයි පේපර් කෝන් එකේ. ඒකේ තියෙන කෙමිකල්ස් ඔක්කොම පුපුරනවා. Reactions of metals with water. Piece of sodium. This is how sodium react with water. Sodium fire වලට water fire extinguishers හරියන්නේ නැහැ. ඒකට හරියන්නේ powder fire extinguisher එක. Halon fire extinguisher එක. වතුර දැම්මොත් ඉවරයි. Sodium react with water. Cold water කියලා අමුතු ලියන්න දෙයක් නැහැ. liquid තමයි. 100 අකුරු එහෙම ලියන්නේ නැහැ cold කියන්නේ. හරි? ඒ concentrated වෙනවා එතකොට. එහෙම එකක් නැහැනේ වතුරේ. මොනවද හැදෙන්නේ? Sodium oxide. You can see a white ball remains finally if you place the piece of sodium into water. වතුරේකට sodium කැටයක් දැම්මහම it rushes over the water surface. වතුරේ වේගෙන් දුවනවා surface එකේ. Catching fire, ගිනි ගන්නවා. Finally a white ball remains. සුදු පාට පුංචි බෝලයක් වගේ, that is sodium oxide. If you add a few drops of phenolphthalein into that water, මේකට phenolphthalein දැම්මොත් the water becomes pink color. Why? Finally sodium hydroxide is formed. Sodium hydroxide is a base. Phenolphthalein gives pink color for bases. You know the reason for catching fire, ඇයි ගිනි ගන්න? Because of this gas, hydrogen. Hydrogen is a highly inflammable gas. Where the hydrogen is produced, the fire occurs. Hydrogen හැදෙන තැන ගිනි ගන්න පුළුවන් වේගයෙන්. Sodium oxide plus hydrogen. ඇයි වතුර එපා වෙන්නේ? Sodium is no less denser than water. වතුරේ density අඩුයි 900 ගණක් තියෙන්නේ. එයාගේ density එක. ඒ හින්දා වතුරට පා වෙනවා. පොඩි sound එකකුත් දෙනවා. hissing sound. හරියට ලියන්න මේ kissing sound නෙමෙයි hissing sound. ගිය අවුරුද්ද කියලා ලියලා තිබ්බා kissing sound කියලා. KISSING kissing sound. No, hiss. නායක විමින සද්දේ. ගාන සද්දයක් දෙනවා. එහෙම තමයි ගිනි ගන්නේ. මෙන්න reaction එක ලියා ගන්න. ඔය විස්තරත් ලියලා. ඉක්මන් කරන්න. To balance the equation for here. Water, 2 oxygen, 4 hydrogen. to ඔක්කොම දෙකෙන් බෙදනවා. මේ රියැක්ෂන් එක කරනවා නම් ළමයි ටික ඈඩ් කරලා ලොකු වතුර බේසමක් අරන් කරන්න ඕනේ වැඩක්. පුංචි බීක එකකට වගේ දානවා පුංචි කොටසක් දාන්න සෝඩියම් නැත්තම් පුපුරනවා. Children, you may write those observations too. මේවත් ලියන්න. අහන ඕගොල්ලන්ගෙන් what are the observations when
Piece of sodium is placed in water, cold water. What is the last one? When the red litmus paper in the trough turns blue. ඒ කියන්නේ මම කිව්වේ පිනොප්තලින් දානවා කියලානේ. ඒත් හරි. ඒක red litmus දැම්මොත් red litmus turn to blue by base. red litmus base එකට blue color වෙනවානේ. ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. අවසානයේ හැදෙන්නේ කවුද? sodium hydroxide. ඒ නිසා පිනොප්තලින් දැම්මොත් pink වෙනවා වගේ red litmus paper එකක් දැම්මොත් blue color වෙනවා. මම red litmus මේ පිනොප්තලින් එකක් ලියන්නම්. When few drops of phenolphthalein is added, මේ ට්‍රෆ් කියලා කියන්නේ ජල ද්‍රෝණිකාව. ඔය පිටිපස්සේ තියෙන ලොකු වීදුරු බේසමක් වගේ එකක්. අන්න ඒකට කියන්නේ වෝටර් ට්‍රෆ් එක කියලා. ඒ වගේ එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්න ඉඩ තියෙන්න ඕනේ මේකට සෝඩියම් එකට එහෙට මෙහෙට යන්න. Few drops of phenolphthalein is added. Water becomes pink. Pink color. පොඩි වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා සර්ට. පුළුවන් නම් කියන්න මොකක්ද කියලා. රියැක්ෂන් එකේ පොඩි වැරදීමක් සිද්ධ වුණා. sorry. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් හැදුනකොට හැදිලා නැහැ නෙමෙයි. සෝඩියම් ඔක්සයිඩ් වෙනුවට දරුවෝ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එන්නේ. දැන් මම කටින් කිව්වා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් හැදෙන්නේ කියලා. නමුත් লীලා තියෙන්නේ සෝඩියම් ඔක්සයිඩ්. ගුරුන්ටත් අකුරු වරදී කියන එක නිරන්තරයෙන් තියෙනවනේ. හරි. ඒක සොලිඩ් එකක් නෙමෙයිනේ. අවසානයේක ලික්විෆයිඩ් වෙනවා. එහෙනම් ඒක ඒක්වස් එකක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දැන් රියැක්ෂන් එකේ බැලන්සින් එකත් වෙනස්. දැන් බැලන්ස් කරද්දී මම හිතන්නේ රියැක්ෂන් එක already balance ඔව්. water මම මේක ලියද්දි මට මතක් වුණේ that water becomes pink color. balance නැද්ද? පැත්තේ හයිඩ්‍රජන් දෙකයි අපේ තුනක් තියෙනවා නේ. සෝඩියම් දෙකයි සෝඩියම් දෙකයි. දැන් බැලන්ස් නේද? ඔක්සිජන් බැලන්ස් නැද්ද ඒ පාර? දෙකක් හරියන්නේ නැහැ. හයිඩ්‍රජන් 4 නම් හරි සෝඩියම් 2යි හරිනේ යන්තම්. Pink color due to formation of sodium hydroxide. හැදෙන්නේ පුතේ සෝඩියම් මට අර කලින් රියැක්ෂන් එකේ කල්පනාවෙන් මම සෝඩියම් ඔක්සයිඩ් කියලා තියෙන්නේ. මේක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් හැදෙන්න ඕන. හරි. 2 sodium 2 water plus 2 sodium hydroxide. right. රැකූඩු ඉන්නේ යන්න. Live the observations. ඔයාලගේ මෙහෙම අහන්නේ. Write 3 observations when piece of sodium react with cold water. ඒතකොට තුනක් ලියන්න. එකක් තමයි hissing sound. The other one is catching fire. Catches fire. තව ලියන්න පුළුවන් rushes over the water surface එකේදී ගිය දුවනවා. Finally, you can write when red litmus paper placed turns into blue.
ලිව්වා නේද ළමයිනේ? ඔය සෝඩියම් ගැන විතරයි ඔච්චර විස්තරයක් තියෙන්නේ. අනිත් මෙටල්ස් ගැන ඔච්චර කතා කරන්නේ නැහැ අපි. කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. Right. What about the magnesium? Add a small ribbon of magnesium into a test tube filled with cold water. And wait and see. You won't see any observation. දවසක් බැලුවත් දෙකක් බැලුවත් තුනක් බැලුවත් කිසිම observation එකක් නැහැ. So magnesium does not react with cold waters because it is not much reactive as sodium. But when you put a piece of magnesium into hot water, slowly, one by one, air bubbles will remove. හැබැයි hot water වල දැම්මොත් අන්න පේනවා එකක් දෙකක් air bubbles යනවා. hot water එකත් එක්ක විතරයි react කරන්නේ. steam එකත් එක්ක කොහොමද react කරනවා. steam එකේ energy එක වැඩි. steam එකෙන් pitch වෙනවා කියන්නේ burning accident එක ගොඩක් dangerous නිකන් hot water වලට වැඩිය. steam එක හැදෙන්නේ celsius 100ට වැඩි උෂ්ණත්වයකදී. නේද? එතන තියෙන energy එක වැඩි heat energy එක. ඒ හින්දා steam එකත් එක්ක ගොඩක් metals react කරනවා normal water එකත් එක්ක react නොකරත්. උමාලයත් එක්ක. උමාලයෙන් pitch වෙනවා කියන්නේ හරිම dangerous. Shall we write magnesium? Okay, right then. Magnesium does not give any observable reaction with cold water, but when reacting with hot water, liberated gas bubbles can be seen. වේගින් යන්නේ බොහොම slowly තමයි යන්නේ. මෙන්න reaction එක. Magnesium, metal magnesium react with hot water. Hot water කියලා එච් අකුරක් දාන්නේ නැහැ. හරි? liquidම තමයි. මොනවද හැදෙන්නේ ළමයිනේ? Magnesium hydroxide. aqueous solution ජලීය මාධ්‍ය and hydrogen gas. මෙතනත් hydrogen හැදෙනවා. හැබැයි මෙතන hydrogen හැදුණා කියලා ගිනි ගන්න නැහැ. එච්චර ස්පීඩ් එකෙන් හැදෙන්නේ නැහැ නේ hydrogen. Magnesium hydroxide and hydrogen gas form. Check whether the reaction is balanced. No. Think now it's balanced. Magnesium, no reaction with cold water, but react with hot water slowly. මෙතන වචනයක් add කරන්න the scene slowly කියලා. බොහොම හිමින් තමයි gas bubbles යන්නේ. මොනවද මේ gas bubbles? Hydrogen gas. ඒ යන්නේ hydrogen. Right. How magnesium react with the steam? Steam has more energy than hot water. Then, when piece of magnesium react with the steam, how to write steam? Steam is a gas state. Then you have to put simple G here. ඔච්චර මං L ලිව්වේනේ liquid කියන්න. දැන් gas එක එහෙනම් G අකුරු ලියන්න ඕන. මෙයාගේ තියෙන මේ powerful ගතිය නිසා මේ steam එකේ කෙලින්ම magnesium oxide හැදෙන්නේ, not hydroxide. Magnesium oxide and hydrogen gas produce. Most of metals make oxides with the steam. වතුරත් එක්ක hydroxide හැදුනොත් steam එකත් එක්ක oxide හැදෙන්නේ. energy එක වැඩි නිසා. balance. මේකත් ලියන්න magnesium react fast with steam. වේගෙන් react කරනවා. Products of the reactions are magnesium oxide and hydrogen gas. මම අනිත් ක්ලාස් එකේදී ඔය ලිව්වෙත් නැහැ. reactions ටික විතරක් ලියලා කටින් කියලා දුන්නා විතරයි. තමුන්ට තමයි ලියන්න දෙන්නේ මොකද මතක තියෙන්න ඕන. වෙලා යනවා කරන්න දෙයක් නැහැ. What about the other metals? අනිත් metals බලමු. How they react with cold water, hot water or the steam.
අද කී වෙනකන්ද මං කිව්වේ 12 මාරද? ඈ 12 මාර. කොලේ කාල. දක්කන එහෙන අඩුයි ඒ වගේ වෙලාවට. නෑ ළමයිනේ මේ මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ජනවාරි මාසේ නිවාඩු දුන්න හින්දා මේවා මේ ඉස්කෝලේ සහ මේ ක්ලාසස් වල මේ මාසේ උගන්වන්න දුන්නා නම් අපි ඉවර කරනවා ඇදලා කොහොම හරි. හැබැයි හොඳ වෙලාවට මට නිවාඩු දුන්නේ නිදහසේ උගන්වන්න පුළුවන්. නැත්තම් වේගෙන් උඩින් පල්ලෙන් කියලා දෙන්න වෙනවා. දැන් ඉන්හෙරිටන්ස් පාඩම මම බොහොම නිදහසේ දවස් දෙකකින් කියලා දවස් දෙකක් යනවා. පැය දෙකේ ක්ලාසස් දෙකක් යනවා. දවස් දෙකකින් කියලා දෙනවා. එක්ක එක දවසක් පැය 3මාරක් විතර දාලා එක දවසකින් ඉවර කරනවා. පේපර් එකක් කරන්න ඕන 5 වෙනිදාට කලින්. නේද? පේපර් ක්ලාස් හැමෝම ඉන්නේ නැහනේ. හැමෝටම මම පේපර් එකක් කරලා රෙඩි කරලා තමයි යවන්න ඕන ටර්ම් ටෙස්ට් එකට. මොකද ඔයගොල්ලෝ ග්‍රේඩ් 11 යන්නේ ඊළඟට. මේ ලාස්ට් ටර්ම් ටෙස්ට් එක ග්‍රේඩ් 10 අනිවාර්යෙන් පේපර් එකක් කරන්න ඕන. Shall we learn the reactions of other metals with අපි ලියන ගමන් කතා කරමු. What do you think the other metals like iron, zinc, aluminium, lead, tin, copper, will they react with cold water? No. Will they react with hot water? No, but they react with the steam. මේ metals powder හරහා අපි හුමාලේ ඇරියොත් steam එක ඇරියොත් මොකද වෙන්නේ? They make their oxide like magnesium. Magnesium වගේ oxide හැදෙනවා. So those metals are not much reactive as magnesium. වතුරත් එක්ක normal waterත් එක්ක reaction එකක් නැහැ කියන්නේ hot waterත් එක්ක නැහැ කියන්නේ magnesium තරම reactive නැහැ. steam එකත් එක්ක react කරනවා හැබැයි. ලියමු. Other metals such as aluminium, zinc, other metals such as මම කියද්දි දින එක වේගවත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඉන්නවට වැඩිය පේනවද? Other metals such as aluminium, zinc, iron, copper. Aluminium, zinc, iron, copper. තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා එතන වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. කවුද? aluminium, copper මේ කවුද? tin මේ කවුද? lead මේගොල්ලොත් එහෙම තමයි. Other metals like aluminium, zinc, iron, copper, ඔන්න ලියන්න tin and lead. tin and lead. lead නෙමෙයි lead නා ඊයම්. Do not react with cold water or hot water. Do not react with cold water or hot water. When they react with the steam, උමාලි රත් කරොත්, when they react with the steam, hydrogen gas and මේක ඉරෙස්සෙන්නේ නැහැ. Hey, hydrogen gas and relevant oxides are formed. Already. Hydrogen gas and relevant oxides are formed. Relevant oxides are formed. මේ සකුර වැරදීමකින් ඉන්නේ ඉරෙස්සෙන්නේ නැහැ මන් දන්නේ නැහැ කියලා. අපි ලියමු සිංක් ගැන.
Mentally was sink. React with the steam. Steam means H2O gas. මොනවද හැදෙන්නේ? Zinc oxide solid plus hydrogen gas. Zinc oxide and hydrogen gas. Reaction is balanced. Aluminium, when it is heated with the steam, humale rat karot. Aluminium oxide, Al2O3, and hydrogen gas produced. You need to balance this equation. When the copper heat with the steam, H2O gas, copper oxide and hydrogen gas releases. මෙතන හැදෙන්නේ copper oxide. Reaction of iron with steam is special. Take a special. Hey, it's a reversible reaction. Look at that. Iron react with the steam H2O gas produced iron oxide Fe3O4. එයාගේ oxides කිහිපයක් තියෙනවා. කලින් එයා හැදුනේ FeO එහෙම Fe2O කියන oxide එකෙන් රත් කරද්දි හැදුනේ. දැන් හැදෙන්නේ Fe3O4. එයාගේ largest valence එකට යනවා එයා. ඒ විතරක් නෙමෙයි hydrogen gas එකත් හැදෙනවා. මේක reversible reaction. දෙපැත්තටම සිද්ධ වෙන reaction එකක්. එයාගේ මෙයා හැදෙනවා මෙයාගෙන් එයා හැදෙනවා. මේකට කියන්නේ reversible reactions කියලා. උඹට ඩෙකරේෂන් එකක් දැම්ම ඒක ලියන්න ඕනේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ. දැන් යකඩ රියැක්ෂන් එක බැලන්ස් කරද්දි මෙතන 3 මෙතන 4 reversible reaction. මේ යටින් අහලා තියෙන එක තමයි ඈ. ලියන්න ඕනේ නැහැ මේ රියැක්ෂන් එක ලිව්වහම ඇති. I didn't mention about some other metals. මට කියන්න බැරි තව metals කියන්න. මොනවද තව තියෙන metals? දැන් ඔච්චර metals වලක තියෙන්නේ නෑ. තව ඉන්නවා silver, platinum, gold වගේ අයනේ. දන්නවනේ? ඒගොල්ලෝ ගැන කිව්වේ නැත්තේ because they do not react. They do not react with air, they do not react with cold water, they do not react with hot water or they do not react with steam. කිසිම එකක් එක react කරන්නේ නැහැ තවම. ඒක අන්ද ලිව්වේ නැත්තේ. නමුත් ඒක දැන් ලියමු red pen එකකින්. Use a red pen and write, finally. Then metals like silver. How to write silver? Ag. Platinum, Pt. Gold, Au. Silver, platinum and gold. දැනට වචනෙනුත් එක්ක ලියන්න මොනවා ලියයිද දන්නේ නැත්නම්. Metals like silver, platinum and gold. Gold කියලා GO ලියයි. මේ gold. Silver, platinum and gold do not react with air. එයත් එක්ක නෑ කිසිම reaction එකක්. Do not react with air, cold water, hot water or the steam. Gold coin එකක් හරි ගෙදර තියෙන chain එකක් හරි උණු වතුරේ දාගෙන කොච්චර බලන් හිටියත් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. හරි?
react කරන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. They are low reactive metals. ලියන්න එපා නිකන් මං කිව්වේ. Right. ඔන්න තියෙනවා metal with water reaction. තව ඉතුරුලා තියෙන එකක් මොකද්ද? Metal react with dilute acids. තනුක අම්ලත් එක්ක කොහොමද ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ? දැන් නිකමට හිතන්න වතුරට දැම්මත් ගිනි ගන්නවා නම් නිකන් තිබ්බත් ඔක්සිජන් එක්ක රියැක්ට් කරනවා නම් metals like sodium, potassium, calcium don't even think about to react with acids. හිතන්නවත් එපා acid එක්ක reaction එක. Explosions. බෝඩ් එකේ ලියුවට අහුලක් නැහැ. මෙහෙම රියැක්ට් කරනවා. මේවා කරන්නේ නැහැ මේ reactions. If sodium react with dilute, what is this acid? Hydrochloric acid. ඕනනම් sulfuric ගන්න පුළුවනි. dilute කියන්නේ මෙතන D අකුරක් දාලා dot එකක් තියන්න. dilute කියන්නේ. React with hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid. Sodium chloride, aqueous solution and hydrogen gases are formed. But the reaction is not done. Being explosion, dangerous reactions. Dangerous reactions. Write a subtopic, reactions of metals with dilute acids. Reactions of metals with dilute acids. Metals with dilute acids. Reactions of metals with dilute acids. ඉක්මන් කරන්න. මේ ටයිම් එක බල බල කරන්නේ මං කිව්වනේ පැයක් ඕන මට මේ කොටස උගන්නන්න කියලා. දැන් පැයට ලඟ වෙවි තියෙන්නේ. ඊළඟ අන්තිම පැයේ ඒ කියන්නේ 12 මාර නිකන් ඊට පස්සේ කරන්නද හරි කී හරි වෙනකන් ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ activity series එක. මගේ ටාගට් එක iron extraction එකක් කරන්න බලමු. තව පාඩම් දෙකක් ඉතුරු වෙනවා lessons දෙකක් chemistry වල tubes එක හදලා තියෙන එකට මම අද දෙන්නේ නැහැ වුණා ගෙනින්න දුන්නාම එකක් rate of reaction අනිත් එක gases production. online දරුවන්ටත් මේ දෙකටම එවලා තියෙනවා මම tubes. Then right below පහලින් ලියන්න. Metals like sodium, potassium and calcium. Metals like sodium, potassium and calcium fast react with dilute acids. Fast react with dilute acids, making their hydroxides and hydrogen gas. Making their hydroxides and hydrogen gas. Hydrogen gas. These reactions are violent. May violently react කරන්නේ. Violent. They can vigorously. Weging. These reactions are violent. Violent. It may cause explosions. It may cause explosions. ගිනි ගන්නවා. අනිවාර්යෙන් ගිනි ගන්නවා. Explosions. නිකමට වගේ ලියලා පෙන්නන්න. So react කරොත් මෙන්න මේ විදිහට react කරන්න. බය නැතුව ලියන්න. ඒතර explosions හැදෙන්නේ නැහැ මොකද. But do not do that in laboratory. ලං කරන්නවත් එපා. Acids තියෙන්නේ කොහෙවත්, sodium තියෙන්නේ කොහෙවත් දෙන්න ළඟ store කරන්නවත් නැහැ. Acids තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වැලි පොලවක තියන්න ඕන. lab එකේ යට තියෙනවා racks වල වැලි තියලා sand ඒක උඩ තමයි acid bottles තියන්නේ. මගේ යාන් අතන දවසක් nitric acid බෝතලයක් හැලිලා යට tiles පවා damage වෙලා තිබ්බා. tiles ඔක්කොම දිරලා තිබ්බා. acid බෝතලයක් හැලිලා එතන කෙලවරේ. තාමත් තියෙන black dark වෙලා. ඒ තරම් මිනිස්සු ඇසිඩ් ගහනවා කියලා කරන්නේ බිත්තර කටුවට නයිට්‍රික් ඇසිඩ් දාන්නේ ගහන්නේ. ඕනම ඇසිඩ් එකක් තියෙනවා මං ගාව. ඕන කියන්න ඕන එකක් දෙන්නවා. ඇක්වරිජියක් තියෙනවා මං ගාව. ඕන රත්තරන් දිය කරන්න පුළුවන්. Right. What about the other metals? Magnesium. Very familiar reactions, no? Those are familiar reactions. මේ මොනවද මේ අඳින්නේ මම? Test tubes.
dilute hydrochloric acid put into each and every test tube. First one, ribbon of magnesium. The second one, aluminium. Third one, zinc. Fourth one, iron. තව වැඩිපුරත් එකක් ගත්තා මම. මේකට අපි දාමු tin. තවත් එකක් ගමු. tin අවශ්‍යමනේ දැන්. lead. PB කියන්නේ lead පුංචි බණ්ඩ. tin SN කියන්නේ stannum කියන එක. දැන් මොනවද මේ තියෙන්නේ? hydrochloric acid with metals. තව එක්කෙනෙක් නම් අවශ්‍යයි. කොහෙන්ද අඳින්නේ? ෂූරි නඳු. මේ ඉන්නේ copper. අමතක කරන්න බෑ copper. Copper plus hydrochloric acid. Right. Now tell me, what observations can be observed or can be obtained in each and every test tube? මොනවද දකින්න ලැබෙන observations? හිතලා කියන්න මට. මේ කටපාඩමින් reactions කියන එක නෙමෙයි වැදගත්කම practicals නේ යන්න ඕන හරිනම්. මොනවද මෙතන තියෙන observations? Gas bubbles evolve. In which test tubes? Test tubes with online දරුවොත් නිදිද දන්නේ උදේ පාන්දර වැස්සට. gas bubbles යනවා හරි. මොන වගේ test tube වලින්ද යන්නේ? මොන metals වලින්ද release වෙන්නේ? Magnesium. Rapidly වේගෙන් gas bubbles එනවා magnesium වල. බලන දෙයක් නැහැ. Fast. Then what about aluminium? Aluminium also. But in aluminium, after some times, we call it as bubbling. Gas bubbles bubbling. After some times, the bubbling stops. ටිකක් වෙලා bubbles ගිය නතර වෙනවා. Then zinc, yes, bubbles release. Not much fast as magnesium, but releases. Even in iron, gas bubbles release. Tin and lead, the same. But no gas bubbles release in copper. That means no reaction with copper and dilute acids. Even you put dilute sulfuric acid, no reaction. Copper does not react with any dilute acid. But other metals like magnesium, zinc, aluminium, iron, tin, and lead react with acids, dilute acids, releasing hydrogen gas bubbles. Hydrogen tamame gas bubbles. Rapidly react. Understood? Then right below there. Gas bubbles evolve fast. මම උඩ දින sentence එක කියවන්නේ. Gas bubbles evolve fast. Gas bubbles evolve fast. වේගින් යනවා gas bubbles. Evolve fast. From the test tubes containing evolve fast from the test tubes containing magnesium. Then symbols ලියන්න. වචනෙන් ලියන්න එපා තාමත්. Containing magnesium. මම කැපිටි ගොල්ල වෙලා මින්ටු ගන්න නැහැ නේ මෙතන කාටවත්. Magnesium, aluminium, zinc, iron, tin and lead. Tin and lead. This gas is hydrogen. This gas is hydrogen. This gas is hydrogen. But no gas bubbles evolve. No gas bubbles evolve. But no gas bubbles evolve from the test tubes with copper. From the test tubes with copper. From the test tubes with copper.
පුතේ copper react කරනවා එකම එක gas acid එකක් එක. කවුද දන්නවද? Concentrated nitric acid HNO3. මං කිව්වේ අතන බොටල් එක හැලනවා කියලා. concentrate එකේ දුන් දාන ගමන් තියෙන concentrated nitric. ඔය all syllabus එකේ තිබ්බා grade 8 වල තිබ්බා. මේ reaction එක. concentrate nitric acid දාලා test tube එකකට HNO3 මේකට copper coil එකක් දාන්නේ. තඹ කම්බියකින් පොඩි coil එකක් දැම්මහම මොනවද වෙන්නේ? green color solution is formed. මේකේ අවසානයේ හැදෙනවා කොළ පාට solution එකක්. brown color odor gas releases. ඒ brown නෑනේ. brown color odor gas එකක් යනවා. You know what this gas is? This gas yeah, not good for inhaling. මේක හොඳ නෑ inhale ගන්න. That is nitrogen dioxide gas. This green color solution is copper nitrate. And the test tube is heated. රත් වෙනවා වේගයෙන්. එයා react කරන්නේ concentrated nitric එක විතරයි. So many observations in that reaction. ලියන්න පිටනින්ම ලියන්න. Copper react with concentrated nitric acids. Concentrated nitrate. සමහරවිට මේ nitric කියලා කියන්නේ. nitric නෙමෙයි nitric. Nitric acids. Concentrated nitric acids only. Only concentrated nitric acids. Only කියන එක ඉස්සරහින් ඉන්නේ බෑ. that's English වෙනවනේ. Only concentrated nitric acids. දැන් අපි reactions ලියුවේ නෑනේ දරුවනේ මේ අර නේද? test tubes ඇඳලා reactions ලියුවේ නෑ. metals වල අනිත් ඒවා අපි ලියමු one by one reactions මොනවද කියලා. Magnesium. How magnesium react with hydrochloric acid? Solid magnesium react with aqueous hydrochloric acid. Dilute කියන්නේ D එකක් දැම්මා. මොනවද හැදෙන්නේ? Single displacement reactions occur here. Each and every reactions are single displacement. That means magnesium chloride aqueous solution plus hydrogen gas. ඔන්න හැදෙන reaction single displacement. When zinc react with hydrochloric acid, මට ඇසිඩ් වර්ග ඔක්කොමත් එක්ක රියැක්ෂන්ස් ලියන්න බෑ. සල්ෆියුරික් ගත්තත් ඒත් මේ වගේ පැටර්න් එක අවබෝධ කරගන්න. හැදෙන්නේ මොනවද? zinc chloride. එයාගේ salt එක and hydrogen gas. When aluminium react with hydrochloric acid, dilute. Aluminium chloride, AlCl3, aqueous solution plus hydrogen gas. Balance කරන එක ඔබ සතු දෙයක්. Chlorine 3යි තියෙන මෙතන. Chlorine 3යි hydrogen 3ක් කියන 3ක් එල්ල බෑනේ. අතන 4ක් තියෙනවනේ. බලන්න මම අනිත් රියැක්ෂන් එක ලියනකම් ඔයගොල්ලෝ බැලන්ස් කරන්න බලන්න. මෙතන පොඩි අලුත් දෙයක් තියෙනවා. මම කිව්වා මේ gas bubbles යන එකට එකපාරට නතර වෙනවා කියලා. හේතුව තමයි ඇලුමිනියම් වෙසල් එකක් ඔක්සිජන් එක තිබ්බහම මෙයාගේ වටේ හැදෙනවා ප්‍රොටෙක්ටිව් ලේයර් එකක්. ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් කියලා. මේක non porous layer එකක්. non porous කියන්නේ මේකේ සිදුරු රහිත ප්‍රොටෙක්ටිව් ලේයර් එකක්. ඒ නිසා එතනින් එහාට යක් කිසිම කෙනෙක් එක්ක රියැක්ට් වෙන්නේ නැහැ. It is good. Then aluminium does not corrode. corrode වෙන්නේ නැහැ. එන්න ඔයගොල්ලන් ගෙදර තියෙන කුස්සියේ තියෙන ඇලුමිනියම් යුටෙන්සිල්ස් උයන්න ගන්න කුකින් යුටෙන්සිල්ස් තියෙන්නේ. ඕනවට වැඩිය ෂයින් එනකන් සුද්ධ කරන්න හොඳ නැහැ කියලා මම පොඩි පන්දුවල කිව්වා. ෂයින් එක එනකන් සුද්ධ කරොත් මේ ප්‍රොටෙක්ටිව් ලේයර් එක රිමූව් වෙනවා. මේක රිමූව් වෙච්ච ගමන් මලකඩ කනවා ඉතින් එහාට. යන්තම් හේදුවා නම් ඇති. දවස් 3-4 සැරයක් හේදුවා නම් ඇති. ඇලුමිනියම් වෙසල් එකක්. නැත්තම් අර ලේක් යනවා ටීවී එකේ පෙන්නුවට මේ විම් දාලා මදිනවා මූණ බලන්න පුළුවන් ඇලුමිනියම් ඒක එච්චර එපා ෂයින් කරන්න. ප්‍රොටෙක්ටර් එක ගියාම මලකට කනවා ඉතින් එහාට. ඒක නිකන් මතක තියාගන්න ඕන.
මේක බලන්න balance කරලා ලියන්න. Then iron react with hydrochloric acid. Iron chloride plus hydrogen gas releases. තව දෙන්නෙක් නම් ඉන්නවා. tin and lead. ඒ දෙක අවශ්‍ය නැහැ. මම හිතන්නේ පොතේ දීලත් නැහැ. ලියන්න පුළුවන් ඕන නම් ඕනේ නැහැ. 2යි 6යි 3. මෙතන 2යි 6ක් එනවලු. එතන 2යි 2 3 6යි. chlorine balance, hydrogen, aluminium balance, hydrogen අතන 6ක් එනවා. මේක 3ක් වෙනවා. අන්න balance වෙච්ච විදිය reaction එක. මෙන්න reactions ටික. How metals react with dilute acids. Lead and tin also react, but not given in the syllabus, so I won't give it. And what are the remaining metals to be discussed? තව ඉතුරු වෙච්ච metals මොනවද කතා කරන්නේ? Silver, platinum and gold. හැමදාම මේ තුන් දෙනා ඉතුරු වෙනවනේ. කියන්න දෙයක් නෑ. They do not react with any dilute or concentrate acid. But gold react with one of the acid called aqua regia. රත්තරන් කෙනෙක් කියන හැබැයි දිය වෙනවා. මෙන්න මේ mixture එකේ. It's a mixture of an acid. Mixture of concentrated hydrochloric plus concentrated nitric in the ratio of 1:3. එකට 3 අනුපාතයේ තියෙන මෙන්න මේ ඇසිඩ් වර්ග දෙකේ මික්ස් එකක් තියෙන එකට කියනවා aqua regia කියලා. නැත්නම් සිංහලෙන් කියන රාජ අම්ලය කියලා. මේ ඇසිඩ් දෙකේ යකඩ දිය වෙනවා. යකඩ නෙමේ sorry gold. දැන් ඔය ඉස්සර දොළු කන්දේ අපි ඉස්කෝලේ කාලේ තිබ්බනේ බගමේ පැත්තේ දොළු කන්දේ හාස්කම් තියෙනවා. දොළු කන්දේ ලොකු කල් දෙකරමක් තියෙන. ඒකට මිනිස්සු ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ රත්තරන් බඩු දාපුවම දිය කරනවා. ලෙඩ හොඳ වෙනවා. ඇවිද ගන්න බැරි මිනිස්සු යනකොට ඇවිදගෙන යන්නේ. ඒක දුෂ්කර ගමනක් කන්නුරට යන්න ඕන දොළු කන්ද. එහෙම එකක් තිබ්බා. ඒ පන්සලේ ඉතින් හාමුදුරුවෝ කරේ දාන රත්තරන් දිය කරා. ඔය වගේ ඇසිඩ් එකක් හදලා මික්ස් එකක් ඇසිඩ් ඔක්කොම රත්තරන් දී වුණා. දී වුණාට පස්සේ ඒවා කඩවලට වික්කා. දොළු කන්ද පන්සල පල්ලෙහා තිබ්බ මැටි ගහපු ගෙදර මිනිස්සු වාහන දාන්න මේ දීලා මේ ඉඩම දීලා ඒ මිනිස්සු අන්තිමට ලේලන්ඩ් බස් 4ක් ගත්තා. මිනිස්සුන්ට පාකින් ටිකට්ස් කඩලා ගෙදරවත් ඉඩ දීලා. අවසානයේ දැඩි ඩ්‍රවුට් එක ඉඩෝරයක් ආවා. ඒ ඉඩෝරේදී වැව් ඔක්කොම හිඳිලා ගියා. චන්ද්‍රිකා වැව කියලා අහලා තියෙනවද ඔය ඇඹිලි පිටි පැත්තේ? චන්ද්‍රිකා වැවේදී ඒ හාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා බලන්න මේ දොළු කන්දේ පැන් වතුර අරගෙන එයා මේ මැජික් ඒ පරිශ්‍රය අරගෙන ගිහිල්ලා චන්ද්‍රිකා වැවට ඉස්සා මේක ඉන්න මාළු ඔක්කොම සෝවන් වෙන්න කියලා. මේක ඉන්න මාළු ටික ඔක්කොම සෝවන් වෙන්න කියලා. පැන් ඉස්සා වැවට. එතනින්ම දොළු කන්දේ ට්‍රෙන්ඩ් එක නතර වුණා. ට්‍රැජඩි එකක් ඉවරයි එතනින්. බලන්න යන්නේ නැහැ. වන් 4-5 පරයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා බලන්න. යන්න බෑ. සිරීපා දෙනවටත් වැඩිය ක්‍රවුඩ් එක. කැලේ මැදින් කන්ද උඩින් යන්න ඕන. ඇවිද ගන්න බැරි මිනිස්සු බොහොම ආරුවෙන් වීල් චෙයාර්ස් වල අරගෙන එක්කෙනවා. මම නම් දැකලා නැහැ. ඒ මිනිස්සු ඇවිදගෙන යනවලු. මම දැක්ක හැබැයි ලොකු හැලියක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒකට මේ කනේ තියෙන කරාබු චේන්ස් අනම්මනම් සියල්ලම ගලවලා දානවා. කාන්තාව තමයි විශේෂයෙන්ම දාන්නේ. ලෝභ නැතුව දානවා. උණු වෙනවා. ඒ ජුවෙලරි shops වලත් තියෙනවා මේ ඇසිඩ් එක. මේක මික්ස් එකක්. දැන් පාලින් metals like gold, silver and platinum. දැන් වෙලාව හරි ගාන්ටි ඉවරයි යෝ. Metals like gold, silver and platinum. Gold and silver. Gold, silver and platinum. Silver and platinum do not react with dilute or concentrated acids. Dilute or concentrated acids
do not react with dilute or concentrated acids. Concentrated acids. But gold react with the acid mixture. Gold react with acid mixture called aqua regia. Rajamle. Rajavuru පාවිච්චි කරපු. As it's called aqua regia. ඔයිට වැඩිය powerful acids හදලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ Middle East වල එක සැරයක් මේ කවුද සෞදි අරාබියා වල රජ පවුලේ ෆොටෝස් ගන්න ගිහපු රිපෝටර් කෙනෙක්ව අන්තිමට කෑලි වලට කපලා ඇසිඩ් එක බැස්සුවක් කෑල්ලක්වත් හොයාගන්නේ නැහැ. බෝන් එකක්වත් නැහැ. no evidences. මම ඇමරිකාව වලින් පවා ඇවිල්ලා හෙව්ව හොයන්න බෑ. කොහෙ හොයන්න? මසාව කෑලි වලට කපලා අමුවේ ඒ ඇසිඩ් එක දාපුවාම කිසිම දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. සේරම දිය වෙනවා. බෝන්ස් පවා දිය වෙනවා. කැල්සියම් පවා. ඒ වගේ ඇසිඩ්ස් හදලා තියෙන ඕන තරම්. මික්ස් හදන්න පුළුවන් මික්ස්චර්ස්. ඒවා ඇවිල්ලා පියෝ ඇසිඩ් නෙමෙයි. ඒවා මික්ස්චර්ස්. ඇසිඩ් මික්ස්චර්ස්. acid mixtures, right? Okay. Now you have learned how those metals react with air, cold water, hot water. අපි ඊළඟ lesson එක activity series එකට යන්න කලින් මෙන්න මේ පුංචි activity එක කතා කරලා යමු. මේ කතා බහ කරලා විසඳගමු අපි. ලියන්න ගියොත් වෙලා යනවා. මේක පොතේ තියෙන්නේ. in your textbook. හැබැයි උත්තර දෙන්න ඕන නැත්නම් ලියන්න දෙනවා. සමුද්‍ර දරුවන ලියුවා මේකට. තනියෙන් පුංචි වෙලාවක් දෙන්න කියවන්න බලන්න. තනියෙන් කියවලා ආන්සර්ස් හොයාගන්න. නැත්නම් මේ මම උදේ ඉඳලා පැය දෙකක් දැන් කරා ක්ලාස් එක. පැය දෙකයි කාලක් විතර ඒ කරපු දේවල් ඔක්කොම ඔකේ තියෙනවා. බලන්න කියවලා පුළුවන්ද කියලා හොයාගන්න ආන්සර්ස්. The metals given are calcium, magnesium, copper, zinc, aluminium, iron. Sodium not given. Instead of sodium, calcium is given. So calcium is very similar to sodium and potassium. Similar metals. Effusions කියලා කියන්නේ evolving gas bubbles rapidly කියන එක. Gas bubbles යනවා bubbling කියන එක තමයි effusions කියලා කියන්නේ. Evolving gas bubbles. Have you found the answers? Okay, the first one. What is the metal that reacts fastest with water out of the metals given? No sodium given. So which metal vigorously or violently react with water? Yes, calcium. Sodium නැති නිසා calcium. Potassium තිබ්බත් ඒත් ඒ වගේ. What is the metal that does not react with dilute hydrochloric acid? Does not react. Monkey, I told it finally. Copper. Copper does not react with any dilute acids. Third one. Which metal effuses fastest with dilute? Effuses can evolve hydrogen gas fastest. වේගෙන්ම hydrogen bubbles යන්නේ reactive metal එක. කවුද? Dilute hydrochloric acid. කවුරු වෙන්න පුළුවන්ද? Magnesium. Please remove calcium. අපි calcium acid reactions කරන්නේ නැහනේ. එහෙනම් ඊළඟට ඉන්න reactive එක්කෙනා කවුද? Magnesium. Magnesium තමයි වේගෙන් bubbles යන්නේ. Fourth one. What is the metal that tarnishes fastest when exposed? Tarnish means what? Making the surface dull, losing the lustrous. දිලිසෙන ගතිය නැති වෙනවට කියනවා tarnish කියලා. කවුද වේගෙන්ම tarnish when exposed to air? වාතය නිරවරණය කරාම. Highly reactive metal would be, what is it? Calcium.
සෝඩියම් නැති හින්දා කැල්සියම්. තේරෙනවද? ඊට පස්සේ මැග්නීසියම්. ටික දවසක් පැය කීපයක් ගියාම. දැන් මම ඔතන මේ ඩ්‍රෝව් එකේ මම මැග්නීසියම් රිබන් එකක් ගෙනත් දාලා තිබ්බ දවසක්. අලුතෙන්ම ගත්තේ මම පේපර් කෝන් එකකින් මැග්නීසියම් රිබන් අවුරුදු කීපයකට කලින්. මට ඒක හොයාගන්න බැරුණා කොහෙද දැම්මේ කියලා පස්සේ. මට අහම්බෙන් දවසක හම්බුණා. බලපුවා මේක ගන්න දෙයක් නැහැ ෆේඩ් ඔෆ් වෙලා. මම බර්න් කරන්න ගියා බර්න් වෙන්නේ නැහැ මැග්නීසියම් එක. ඊට පස්සේ මම සෑන්ඩ් පේපර් එකකින් අතුල්ලා තමයි අර සිල්වරි වයිට් කලර් ෂයින් එක ගත්තේ ආපහු. ඒ කියන්නේ හොඳටම මේක ටානිෂ් වෙලා. What are the metals that would not react with if put into copper sulfate solution? What are the metals that would not react if put into copper sulfate solution? ඒක තාම උගන්වන්නේ නැහැ. ඒක උගන්වන්නේ activity series එකත් එක්ක. ඒ ප්‍රශ්න අතරින්නකෝ. Next one. Magnesium එක වැළුවේ. ලැබ් එක සම්පූර්ණයෙන් ක්ලාසිෆිකේෂන් එකක් කරන්න එනවා අපහු මුලින්ම. තියෙනව මතක නැති තිබ්බ තැන්. What are the metals that would not react if put into copper sulfate solution? What are the කියලා අහන්නේ? Would not react if put copper sulfate. දැනට උත්තරේ කියන්නම්. copper sulfate එකත් එක්ක react කරන්නේ නැත්තේ copper විතරයි. අනිත් ඔක්කොම react කරනවා. දැන් මම තියන්න ඊළඟට කියලා දෙන්න. Last one. What are the metals that burn easily with flame, forming the oxides? Magnesium, calcium උත් හරි. රත් කරොත් හැදෙනවා. calcium, magnesium. Lithium oxide දන්නේ? ඒ දෙන්නනේ. අනිත් අය ගොඩක් කියලා රත් කරන්න ඕන. මං කිව්වා. සායනීය රත් කරොත් තමයි අනිත් අයගේ ඔක්සයිඩ් දෙන්නේ. තේරුණාද මේ පුංචි ප්‍රශ්නයක් විතරයි මෙතන ඈ? right. අපි යමු activity series කියන ඉගෙන ගන්න. chemistry වල තියෙන වැදගත්ම කොටසක්. activity series. So now we realize that different metals have different rate of reaction. එක එක metals වල තියෙන reactivity එක වෙනස්. Metals like sodium, potassium, calcium, they react rapidly. Metals like magnesium, aluminium, copper, so not copper, iron, zinc, they react moderately. But magnesium considered as a reactive metal. Magnesium palhag, aluminium, zinc, copper, lead, tin, they moderate reactive metals. And metals like silver, gold, platinum are least reactive metals. ඒගොල්ලෝ බොහොම අඩු react කරනවා. So when you arrange all those metals in descending order of their reactivity, descending order කිව්වේ from highly reactive to least reactive. The series what you obtain, ඔයගොල්ලෝ ලැබෙන series එක, we call it as an activity series. ඒකට කියනවා activity series එකක් කියලා. In this activity series, what happens to the reactivity from top to bottom? Reactivity from top to bottom decreases. In activity series, reactivity of the metals decreases. අඩු වෙනවා එන්නේ. මොකද මේක descending order එක. Potassium, sodium, calcium, magnesium මෙන්න මේගොල්ලෝ highly reactive විදිහට consider කරනවා. මෙතන ඉඳන් mercury එනකම් වගේ moderate reactive, මේ තුන් දෙනා less reactive. hydrogen උත් ඉන්නවා. hydrogen කියන්නේ එක වෙලාවකට යා metal එකක්, තව වෙලාවකට non metal එකක්. එයාට රිලීස් කරන්නත් පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ගන්නත් පුළුවන්. ලියමු. ලියන්න activity series කියලා ලියන්න. activity series. Activity series. Right, what is it? Definition. The series obtained by the arrangement of metals, series obtained by the arrangement of metals in descending order of their reactivity.
in descending order of their reactivity, is known as the activity series. Descending order of their reactivity is known as the activity series. Can you write the activity series in order? පහළට ලියන්න metals. ඊට කලින් දන්නවද කියලා බලන්න metals. මගෙත් එක්ක කියමු. The first one is what? අයින් කියන්න මේවා. Potassium. අයියෝ අන උනානේ වැඩි. Yes, the first one is potassium, then sodium, then අයින් කියන්න calcium, then aluminium, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, platinum, gold. මේ ආගන් නෙමෙයි silver, platinum, gold. මෙන්න metals ටික. එතකොට gold කියන එක්කෙනා platinum, silver දෙනටත් වැඩිය less reactive. එයා තමයි least reactive metal එක. මෙතන තියෙන. උඩින් ඉන්නේ potassium, sodium ටත් වැඩි. මේවට ඉතින් එක එක කවි කතන්දර හදනවා මිනිස්සු. හරිද? අපි ඒවා ගණන් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තට පොට්ටසෝ මේක හැටු මැගිය ඇලිස් කියනවා. ඒවා හොයාගන්න. හරි? අපේ මිනිස්සුන් කයි කතන්දර නවත්තන්න බෑනේ. ලියා ගන්න මේක. පහළට reactivity decreases. Right. Let's learn the uses of activities. ඇයි අපි මේක ඉගෙන ගන්නේ? There are few significance of learning this. වැදගත්කමක් තියෙනවා මේ ඉගෙන ගන්න එකේ. Reactivity decreases. මේ stoichiometry කියන කොටස උගන්වන්න ගිය කාලේ මට වැඩි වුණා. ඒක තව ටිකක් පැය භාගයක් විතර කරන්න තිබ්බනම් පාඩම තව ටිකක් වැඩිපුර කරන්න තිබ්බා. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. තමයි මේ හවසට වහිනින්ද උදේට ක්ලාස් දාමුද බදාදා? පැය 3 ක්ලාස් එකක් දාගමුද ලබන බදාදා? ඒක හවස මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. කොහේ හරි යන ගමනක් හරි යන්න පුළුවන් නේ. ඈ? ලබන බදාදා උදේ දාමු ක්ලාස් එක පැය 3. 8 to 11 හොඳයි shape නේ. 11:15 ස්කූල් පන්තිද? එනම් බෑ. කවද්ද පටන් ගන්නෙ? ලබන සමුදාද? හෙට සෙනසුරාදා නේද? බදාදා. එක දවසක් එන්න වෙයිද? එදාට විතරක්. හරි මම යන්න කලින් කියන්න. හරිද පුතේ? Right. The significance of learning activity series. හොඳට අහගන්න මම එක දිගට කියලා දෙනවා. මේක ඉගෙන ගන්න එකේ වැදගත්කම. First thing, knowing that the position of those metals in the activity series. මේ metals වල තියෙන තැන දැන ගැනීම is useful to identify the precautions to be taken when storing them in the laboratory. ඒ metals store කරන්න ඕන විදිහ lab එකේ දැනගන්න එයාලා ඉන්න තැන දැනගන්න ඕන series එකේ. As example, I told you metals like potassium, sodium, calcium, highly reactive metals. They cannot be exposed to air. So they are stored in kerosene, oil or paraffin liquid to prevent contact with air. Understood? Right.
subtopic. Significance of වැදගත්කම. Significance of studying activity series. Significance of studying activity series. The first one. Significance of studying the activity series. First one. It is useful to identify first significance. It is useful to identify precautions. මොනවද ළමයි precautions කියන්නේ? සිංහලෙන් precautions. Useful to identify precautions. ක්‍රියාමාර්ග නේද? මොනවද precautions? Useful to identify the precautions to be taken. Precautions to be taken. When storing metals. ගබඩා කරද්දී. When storing metals. Example. උදාහරණයක් ලියන්න. Example. Metals like potassium, calcium, sodium. Potassium, calcium, sodium are highly reactive metals. So they are immersed in. They are immersed in kerosene or paraffin liquid. Kerosene, භූමිතෙල් or paraffin ඒ වගේ සය හා සමාන liquids තියෙනවා. Kerosene or paraffin liquids to prevent react with air. එහෙම නැත්නම් ගිනි ගන්න ඉඩ තියෙනවා. To prevent react with air. තේරුණාද එක? ඔව්. The second one. මේක අපි grade 11 උගන්වනවා. මේ දවස්වල මම ඉගෙනුවා ළමයින්ට. මොකද්ද? It is useful to identify the methods that prevent corrosion of metals. අපි දන්නවා iron is the most useful metal. The problem with iron is easily get corroded. යකඩ මලකඩ කනවා. But when iron contact with another metal above activity series, යකඩ උඩින් activity series එකේ ඉන්න metal එකක contact කරලා තිබ්බාම, the metal like zinc, magnesium, aluminium, tin or lead. Sorry. The metals like zinc, aluminium, magnesium only. එතුන් දෙනා යකඩ උඩින් ඉන්නේ. Iron get prevented from rusting. That highly reactive metal sacrifices itself. Prevent iron from rusting. යකඩේ මල බැඳීමෙන් ආරක්ෂා වෙනවා. Think about galvanized items. What do you mean by galvanizing? Galvanizing means applying zinc coat over the iron. යකඩේ උඩ zinc coat එකක් ගන්න කියන්නේ galvanize කරනවා කියන්නේ. Zinc is reactive than iron. Then even though the zinc එක සීරුණත්, iron doesn't get rusted. යකඩේ මලකට කන්නේ zinc එක තමයි ටික ටික දිය වෙන්නේ. Therefore the galvanized items do not corrode easily. You can use for a long time. But if you contact iron with the metal below iron in the activity series, iron will get rusted soon. හැබැයි බැරිලාවත් යකඩ වලට වැඩි reactive අඩු copper, tin, lead වගේ එකකින් contact කරලා තිබුණොත් නිකන් තියනවත් වැඩි වේගයෙන් මලට කනවා යකඩේ. එනවාද? Right, number 2, the second use is useful to find methods that prevent corrosion of iron.
Useful to find methods that prevent corrosion of iron. Prevent corrosion of iron. මේ තියෙන යකඩ iron pipes magnesium එක contact කරලා තියෙනවා. පොළවේ යට යන iron pipes මලකට කන්නේ නැහැ. හැබැයි magnesium කාලෙන් කාලට අයින් කරන්න ඕන. railway lines වල එහෙමත් magnesium තියෙනවා. ඔය වාහන ගෙන්නන ලොකු නැව් තියෙන්නේ. ඒ නැව් වල නැවේ බඳට ලොකු sink plates rivet කරලා තියෙනවා. ඇලුමිනියම්. ඒව තමයි කාලෙන් කාලට replace කරන්නේ. ඒතකොට නැව සහ වාහන මලකට කන්නේ නැහැ. හරි? අරගොල්ලෝ sacrifice වෙනවා. ඔය ගැන ඔයගලන්ට grade 11 ගියාම ඉගෙන ගන්න පුළුවනි විශේෂයෙන්ම. හරි? මේ ගොඩක් මෙතන තියෙනවා එහෙම තමයි පුතේ. මේ බලන්න grade 9 වල ඉගෙන ගත්ත නේද electrochemical cells කියලා. electrolysis කියලා cells grade 7 වල ඉගෙන ගත්ත නේද simple cell කියලා. sulfuric acid එක්කට zinc and copper dip කරලා. හා? ඒවට කියන්නේ electrolytic cells. electrolytic cells කියලා කියන්නේ electrochemical cells කියලා කියනවා. මෙන්න මේව හදාගද්දී අපි ගත්තේ copper and zinc නේ. copper zinc විතරක් නෙමෙයි. ඕනෑම metals දෙකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි reactivity difference එකක් තියෙන්න ඕන දෙන්නගේ. activities එකේ උඩින් සහ පහළින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේ metals දෙකක් ඕනෑම dilute acid එක්ක dip කරොත් ඔය වගේ cell එකක් හදාගන්න පුළුවන් අපිට. එතනත් එහෙම කියලා sodium වගේව අපි ගන්නෙ නෑ. ඊට පහළින් තියෙනම ගන්නෙ. ඒකත් grade 11 electrolysis පාඩමේදී උගන්වනවා. Right, number 3 helps to select metals help to select metals to make electrochemical cells number 4 මෙන්න මේක හරි වැදගත්. ඉස්සලා ලියාගෙන ඉන්නකෝ පස්සේ කියලා දෙන්න. then activity series can be used to decide on the methods suitable for extracting metals. It's useful to decide on the method suitable for extracting metals. මොකක්ද extracting කියන්නේ? නිස්සාරණය කරනවා. metal extracting ලෝහ නිස්ස මොකෙන්ද? ඔය එක metal එකක්වත් ලේසියෙන් අපිට පොළවෙන් හරි කොහෙන් හරි ගන්න නැහැ. ඒගොල්ලෝ reactive නේ. they make compounds with other metals. අනිත් metals එක්ක ඒගොල්ලෝ compounds දාලා තියෙන්නේ. So we have to separate that metal from that compound. ඒකෙන් අපි වෙන් කරගන්න ඕන. like hematite. hematite කියන්නේ යපස්. යකඩ සහිත පස්. ඒ පස් වලින් අපි iron වෙන් කරගන්න ඕන. ඒකට කියනවා extracting method කියලා. මම ආපහු යන්නම් series එකට. right. In these metals like sodium, potassium, magnesium, aluminium, මෙන්න මෙතෙන්ට එනකන් they exist in nature. ඒගොල්ලෝ ස්වභාවයේ පවතින්නේ exist in nature as chlorides විදිහට. sodium exit as sodium chloride. Potassium exit as potassium chloride. Magnesium chloride in sea water. මුහුදේදී වෙලා තියෙන්නේ මුහුදු වතුරේ. How can we separate sodium from sodium chloride? කොහොමද මේ sodium අපි extract කරගන්නේ sodium chloride වලින්? Sodium chloride is an ionic compound. It has high melting and boiling points. So difficult to extract sodium. The only method can be adapted to extract those metals from their chlorides is electrolysis. Electrolysis of their molten chlorides. සමහර උන්ට මේවා තේරෙන්නේ නැහැ. තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්නෙත් නැහැ. අතහැරලා දානවා. පොඩි
සිලබස් එකේ පොඩි බරපතල දෙයක් පොඩ්ඩක් තිබ්බ ගමන් ඌව තැල්ලා දාන. ඌට ඕන නිකන් උඩින් පල්ලෙන් ඉතින් ඉගෙන ගන්න. එහෙමට හරියන්නේ නැහැ කෙමිස්ට්‍රි. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන්නේ මුහුදු වතුර අරගෙන ඒක උකු ගතිය වැඩි කරන්න වතුර ගතිය අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකට කරන්ට් එක පාස් කරලා ඉලෙක්ට්‍රොලයිසිස් කරාම සෝඩියම් මෙටල් එක වෙන්නේ. ඒක විතරයි. That is the only way to extract those metals. Because sodium and chloride are highly bonded with ionic bonds. So difficult to separate by heating. රත් කරලා කරන්න බෑ. ඒකනේ ඉස්සර කාලේ අපි අහලා තියෙනවද රජ කාලේවත් සෝඩියම් තිබුණා කොහෙවත්? මැග්නීසියම් තිබුණා? නෑ. ඇයි? ඒ කාලේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි තිබ්බේ නෑනේ. ඒ හින්දා මෙටල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න දන්නේ නෑ. නමුත් ගෝල්ඩ් ගැන අහලා තියෙනවනේ, සිල්වර් ගැන අහලා තියෙනවනේ. නේද? ඒවා පුළුවන්. මේ අනිත් metals zinc, iron, tin, lead, copper, mercury. මෙන්න මෙතෙන්ට එනකම්ම ළමයි. How they exist in nature? කොහොමද ස්වභාවිකව පවතින්නේ? They exist in nature making their oxides. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ oxides. As example hematite. මේ iron oxide නේ hematite කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ oxide හදනවා. Lead oxide, tin oxide, zinc oxide, copper oxide, mercury oxides. Sometimes they make sulfide also. එහෙම නැත්නම් sulfide විදියට ඉන්නවා. They react with sulfur and make their sulfides. Iron sulfide ඉන්නවා. lead sulfide ඉන්නවා. copper sulfide ඉන්නවා. තව ඉන්නවා කාබොනේට්ස් විදියටත්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක රියැක්ට් කරලා කාබොනේට්ස් විදියට ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් iron carbonate. මේ ෆකුර iron carbonate. මේ වගේ ඔක්සයිඩ් සල්ෆයිඩ් කාබනේට්ස් තිබුණාම ඒගොල්ලෝ වෙන් කරගන්න පුළුවන් කොහොමද? roasting in air. වාතයේ තදින් රත් කිරීමෙන්. දැන් මම ඊළඟට උගන්වනවා අද නම් බෑ iron extraction. යකඩ නිස්සාරණයේදී ওই hematite නැත්නම් යපස් කියන එක්කෙනා සෙල්සියස් අංශක 1900ට රත් කරනවා. රත් කරන්නේ නිකන් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ මුලින් දැක්ක කාබන් මොනොක්සයිඩ් එක. අන්න එතනදී iron extract වුණා. iron වෙන් වුණා. අන්න ඒ වගේ ඒකට අපි කියන්නේ reduction method කියලා. මතකද එතන තිබ්බ reducing කියලා. reducing කියන්නේ මේ reduction කියන එක තමයි. reduction method. මේ method එකෙන් තමයි මෙයාලව පුළුවන්. reduction method. reduction. මේ method එකේ නම විතරයි ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම උගන්වනවා. අනිත් අය නම් කිසිම කරදරයක් නෑ ළමයි. They are slow, they are less reactive. They do not make any oxides, carbonates, sulfides. They do not react with any other elements. ඒගොල්ලන් කිසි කරදරයක් නෑ. කිසිම කෙනෙක් එක compounds හදන්නේ නෑ. They exist in nature as native metals. ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ native metals. එහෙම නැත්නම් pure metals කියලා කියනවා. Where they exist? They exist as pure metals in the soil. පොළවේ තියෙන්නේ. පස් එක. හැබැයි එතන sand and clay වගේ දේවල් තියෙනවා. ගල් බොරළු මැටි වැලි ඒවත් එක්ක තියෙන්නේ. Easily can be extracted by simple physical methods. සරල භෞතික ක්‍රම වලින් වෙන් කරන්න පුළුවන්. Simple physical methods වලින්. එක එක්සැම්පල් එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැනටමත් shifting කියන method එක. shifting කියන්නේ ලංකාවේ මැණික් ගන්නවා වගේ. ගන්නවා මැණික් ගන්නවා වගේ. ඒගොල්ලන්ගේ දැන් ඇෆ්‍රිකා වගේ countries වල ලංකාවේ gems වගේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන diamonds and gold. gold mines තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ. පොළවේ යටින් දරලා ගන්නවා පසුත් එක්ක එනවා gold. ඒවා ඊට පස්සේ high pressure වල සුද්ධ කරලා ගන්නවා. simple physics. ඒකනේ ඈත අතීතේ ඉන්න මේන්ෂන් ටයිම් ඉඳලම gold තිබ්බේ. silver හම්බුනේ. sodium නැත්තේ ඇයි? කරන්ට් එක නැති නිසා. iron කියන එක මොකද්ද? මොකද කිව්වේ? මොකද ප්‍රශ්නේ? මොකක් මෙතඩ් එකක් ගැන කිව්වොත් තව. මෙතඩ්ලා කියන්න ඕන. කියන්න දෙයක්. ලංකාවේ සමනල වැව කියන ප්‍රදේශයේ තිබිලා තිනවා අයන් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න පුළුවන් කියලා සමහර බූරුවෝ ඉන්න උන්ට තේරෙන්නේ නැහැ කියන මේ කියන කොටස. උන් දන්නේ එකම දේ කෑ ගහන එක විතරයි. සමනල වැව කියන ප්‍රදේශයේ ඔය අයන් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න ගත්ත යකඩ නිස්සරණය ගත්ත ලොකු මීටර 60ක් විතර උස බ්ලාස්ට් ෆර්නන්ස් කියනවා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ නැචරල් ටෙක්නික්ස් වලින් එයා කරන්ට් නැචරල් එයා කරන්ට් එකෙන් තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ.
ඒ වගේ ruins තියෙනවා. තාම ලංකාවේ තිබිලා තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ කොහෙවත් නැහැනේ අයන් එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් එකක්. ලංකාවේ යපස් තියෙනවා. හීමටයිට් තියෙනවා. ලිමොනයිට් තියෙනවා. මැග්නටයිට් තියෙනවා. නමුත් ලංකාවේ ඉන්දියාව වලින් එහෙම ගෙන්නනවා. කොහෙන්වත් අපි හදන්නේ නැහැ අයන් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්නේ. අපේ එකම එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් මෙතඩ් එකක්වත් නැහැනේ. ඉස්සර පරන්තන් වල මං කිව්වා තිබ්බ කෙමිකල් ෆැක්ටරි එකක්. මේ කෙමිකල් ෆැක්ටරි එකේ සෝඩියම් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරා. එලිෆන්ට් පාස් ලගුන් එකෙන් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් තියෙන වතුර අරගෙන ඒකෙන් තමයි හැදුවේ සෝඩියම් මෙටල් එක. හදලා ඒ පරන්තන් ස්ටේෂන් එකක් තියෙන ස්ටේෂන් එකකින් තමයි කොළඹ වලට අරන් ගියේ. කංකසන්තුරේ වලට අරන් ගිහලා නැව් වලින් පිටරටත් යවුවා. LTT මේ වෝ එකත් එක්ක ඒක සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කළා දැම්මා ඒගොල්ලෝ. ඒ ෆැක්ටරි එක දැන් නැහැ. ඒකට ගත්ත ඔය කියන්න. රොයින්ස් විදියට. පරන්තන් කෙමිකල් ෆැක්ටරි එක පරණ ලංකා සිටීමක් ගත්තොත් ෆැක්ටරිස් කියන එකේ තියෙනවා තාමත්. දැන් එතන තියෙන ස්ටේෂන් එක විතරයි. මේ chemical factories තිබලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මේ තියෙන methods of extraction, electrolysis of molten chlorides, reduction method, simple physical method like shifting. දැන් මේ methods අපි select කරේ ඒගොල්ලෝ ඉන්න තැන අනුව නේද? ඉන්න තැන බලන්නේ අන්න ඒකයි කියලා තියෙන්නේ. තේරෙනවද? මේකෙත් මේ දෙවෙනි එක තමයි උගන්වන්නේ 11 වසරේ අන් දෙකම උගන්වනවා. මෙන්න මෙයාව සිලබස් එක අයින් කරලා තියෙනවා. gold extraction කියන එක. අනිත් දෙන්න උගන්වන්න තියෙනවා. අයන් එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් එකක් නෑ නෑ කිව්වට අපිට උඩින් පල්ලෙන් උගන්වන්න කියලා තියෙනවා ටිකක්. ඉස්සර තරම්ම ඩීප්ලි යන්න එපා. නමුත් මේ විදිහට කියලා දෙන්න කියලා තියෙනවා. උතන ස්ටාර්මාක් ඇදලා ලියන්න. highly reactive metals like තව දෙකයි තියෙන්නේ. highly reactive metals like ඒ කියන්නේ මේකයි දවද. highly reactive metals like sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminium. Sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminium. Aluminium are extracted by ඒගොල්ලෝ මුහුදේ වතුරේ ඉන්න දී වෙලා are extracted by electrolysis of their molten chlorides. Electrolysis of their molten chlorides. Electrolysis of their molten chlorides. හරියට ලියන්න බලන්න. Molten chlorides. Another star marker, right? Moderate reactive metals. මැද ඉන්නේ. Moderate reactive metals. Moderate reactive metals such as ගොඩක් ඉන්නවනේ zinc iron දෙන්නෙක් ඉතල ලියාගත්තාම ඇති zinc iron tin lead copper මොනකද ඉන්නවා පහළට යන රියැක්ටිවිටි අඩුයි කොහොමත් are extracted by reduction method. ඒක ලබන සතිය කියලා දෙන්න මොකක්ද ඒ කියලා. Reduction method. Diagrams අදින්න මුකුත් නැහැ මම ඔක්කොම diagrams එක ටියුට්ස් වල තියෙනවා. Reduction method. Last one. Less reactive metals. පහළ ඉන්න අය. Less reactive metals. Like silver, platinum and gold. Gold තමයි පහළම ඉන්නේ. Silver, platinum and gold can be easily extracted by simple physical methods like shifting. Simple physical methods like shifting. Garano, many garano here. The last one. Antimeka. Accredited series ඉගෙන ගන්න අන්තිම significant වැදගත්කම ඉගෙන ගන්න එකේ. මේක relate වෙනවා අර කලින් ප්‍රශ්නයක් මම කරේ මම එක එකක් අතහැරිය මතකද? අන්න එතෙන්ට. ඒ නිසා අහගන්න.
තමයි මේ activity series එකේ උඩින් ඉන්න metal එකකට පුළුවන්ලු පහලින් ඉන්න metal එකක්ව එයාගේ salt solution එකෙන් displace කරන්න. Metal above in the activity series is able to displace metal below from its salt solution. Example, copper is below than magnesium. Consider the salt solution of copper. Copper කියන එකේ ලවණ ද්‍රාවණයක් ගන්න. Copper sulfate. What is the color? Blue. Copper sulfate aqueous solution. It is a salt solution of copper. Here, a test tube filled with copper sulfate. Blue. When you place a ribbon of magnesium, මේකට දානවා magnesium පතුරක්. They will react. Magnesium about copper. Therefore, magnesium displays copper, making single displacement reaction. Copper වෙලවලා මම copper අයින් කරලා it combined with sulfate. Sulfate එක එකතු වෙනවා. මොකක්ද හැදෙන්නේ එහෙනම්? Magnesium කියන කතා කරලා දන්න අය. Sulfate. Aqueous solution and copper displace. අනේ copper displace වෙනවා. Copper displace means you can see the brown color copper deposit at the bottom of the test tube. Air precipitate. මේ copper තමයි precipitate වෙන්නේ. Magnesium dissolve. Magnesium දිය වෙනවා. Dissolve වෙනවා. Then if copper displaces, what happened to the copper ions in the solution? Copper ටික ටික ion වෙනවා නම් හැදි copper ions මොකද වෙන්නේ solution එකේ? Decrease වෙනවනේ. Therefore, what happened to the color of the mixture? Decreases. Blue color reduces. එන්න මේකේ blue color එක අඩු වෙනවා. මොකද copper displaces. Not only copper, not only with magnesium. You can use any other metal above copper. Copper වලට උඩින් ඉන්න ඕනම කෙනෙක් ගන්න පුතේ. Aluminium දැම්මත්, zinc දැම්මත්, iron දැම්මත්, tin ගත්තත්, lead ගත්ත hydrogen ගන්න එපා. මේ මොන metal එකක් මෙතෙන්ට දැම්මත් ඔය කතන්දරේ වෙනවා. මම එකක් තව පෙන්නන්නම්. copper sulfate aqueous අපි දාමු මේකට යකඩ ඇණයක් දාමු. iron. මම grade 8 කරා. නමුත් හේතුව දන්නේ නැතුව නිකරේ. කවුද හැදෙන්නේ? Copper reactive than copper iron, then iron sulfate. Iron ගිහිල්ලා set වෙනවා sulfate එක්ක. Iron sulfate aqueous solution colorless and copper displays. අන්න එතනත් brown color copper හැදෙනවා, blue color අඩු වෙනවා sulfate එකේ. ඉතින් මේ copper and නෙමෙයි මේ ඕනම කෙනෙක් පහලින් ඉන්න කෙනෙක්ව අයින් කරනවා ඉහළින් ඉන්න. ඒක නේ හැමතැනම සමාජයේ වෙන දෙයක් නේ. ප්‍රබලයා විසින් දුබලයාව ඉවත් කරලා දුබලයාගේ සියලුම දේවල් අයිති කරගන්නවා. හොරා කාලා අවසානයේ ඉන්නේ උන් රටින් එලවලා ඉන්නේ උන්ගේ දේපල හුරම් කරනවා වැට් එකක් ගහගෙන. තියෙන ඔක්කොම හුරම් කාලා පිටරට යවුවට පස්සේ ජීවත් වෙන සල්ලි නැහනේ. උන්ටත් ජීවත් වෙන සල්ලි නැහනේ. උන් කරන්නේ අර පුළුවන් මිනිස්සු රටින් බයිනවා ප්‍රබලයෝ අනිත් ඒ උන් ටික ඉතුරු වෙනවා උන්ව එලවලා උන්ගේ තියෙන දේපලක් කොල්ල කරනවා. එළවන නිසා නෙමෙයි දේපලක් කොල්ල කරනවා වැට් ගහලා. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඒක හැමතැනම එහෙම තමයි. අපි හැදිලා තියෙන ඔය එලිමන්ට්ස් වලින් ඉන්නේ. ඒක මිනිස්සුන්ට ඔය එලිමන්ට්ස් වල කැරක්ටරිස්ටික්ස් තියෙනවා. ඒක ඉබේම එනවනේ. ඕගනිසම්ස් කියන්නේ ඕගනික් කාබන් තියෙනවා ඔක්කොම තියෙනවා. ලියා ගන්න. last one. Metal above බලන්න එපා තව 11 10යි. 11 කාලෙදි ගියයි. හරි. Metal above in the activity series, metal above in the activity series is able to displace metal below පහලින් ඉන්න කෙනෙක් metal below from its salt solution
metal below from its salt solution. එයාගේ ලවණ ද්‍රාවණය. From its salt solution. Understood? So can you write the first two reactions and can you write the second two reactions also? දෙවෙනි එකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? I got zinc sulfate. මේකේ ඉන්නේ zinc sulfate පුතේ. එයා colorless ඈ. මේකට දානවා copper. මේකට තම වතුරක් දානවා. මට reaction එක ලියන්න ඕන. ඊළඟට මම දීලා තියෙනවා copper sulfate එකකට copper දානවා. copper sulfate solution එකකට copper add කරනවා. මොනවද වෙන reactions? ඔය විදිහට ලියන්න පුළුවන්ද? ඔය අතර ලියන්නකෝ. මම ලියන්නකෝ. ඒකට ඉක්මනට ගිය හැකි. තව එකක් දෙනවා. මැග්නීසියම් පතුරක් දානවා. ගමු iron sulfate. තේරෙන්නේ නැද්ද මොකද්ද salt solution කියන්නේ? තේරෙනව නේද? එයාගේ වතුරේ දිය වෙන ලවණ ද්‍රාවණයක් මොකක් හරි මෙටල් එකේ. copper නෙමෙයි iron sulfate. iron sulfate ලියන්නේ FeSO4 equals ඒකට දාලා තියෙනවා මම magnesium ribbon එකක්. මොකද වෙන්නේ? කො the reactions? What are the products formed the reaction between zinc sulfate and copper? Zinc sulfate copper එක reactions මොනවද කියලා ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා copper sulfate එකට copper දානවා. ඊළඟට iron sulfate කියන solution එකට magnesium. ඔතන colorful solution එකකට තියෙන්නේ copper sulfate විතරයි. තේරුණාද? ඒ හින්දා එතන විතරයි color change එකක් පේන්නේ අපිට. අනිත් ඒවායි color changes පේන්නේ හැබැයි එක දෙයක් වෙනවා. කොහොමද දන්නේ අපි reaction එක වුණා කියලා? How do you know whether reaction is done? copper එක reaction එකක් වුණොත් copper precipitate. යට deposit වෙනවනේ copper. Reddish brown color substance. Otherwise the blue color reduces. තව දෙයක් වෙනවා reaction එකක් වෙනවා නම් ඔය metals dissolve වෙනවා. දිය වෙනවා පේනව නේද අපිට? හැබැයි gas හැදෙන්නේ නැහැ. No evolution of gas bubbles, the metal dissolves only. metal එක දිය වෙනවා. ඒ කියන්නේ reaction එකක් වුණා. අනිත් එක රත් වෙනවා. heating take place. ඔය ඕවට කියන්නේ පුතේ metal displacement reactions කියලා. single displacement metal displacement. test tube එක රත් වෙනවා, heat වෙනවා. නම් පළවෙනි දෙක ලිව්වද? හරියට බලාගෙන. right. මෙතන මොකද්ද reaction එක? බලන්න copper කොහෙද ඉන්නේ, zinc කොහෙද ඉන්නේ කියලා. නිකන් කටපාඩමින් කරන්න එපා කියලා මම හැමදාම කියනවනේ. copper ඉන්නේ මෙතන පහළ. zinc ඉන්නේ උඩින්. Can copper displace zinc? copperට පුළුවන් ද zinc වයින් කරන්න? බෑ. එයා ඉන්නේ පහළින්. then no reaction. මෝඩ වෙලා ලියන්න එපා බොරුවට කටපාඩම. උගන්නපු තියරි එක ඔළුවේ තියාගන්න එච්චරයි. මේක මොකද හිතන්නේ? Can copper displace copper itself from its solution? එයාට පුළුවන් ද එයාවම displace කරගන්න? බෑනේ. ඒ metal එකකට බෑ එයාම displace කරන්න. එහෙනම් මෙතනත් reaction එකක් නැහැ. ඔය ලියන්නේ නැති තියෙන. උඩ එක බලාගෙන බොරුවට. ඒක තමයි logic නැහැ කියලා කියන්නේ. කටපාඩම්. හරියන්නේ නැහැ. ඒක අමාරුයි. මේ ඊළඟ iron sulfate and magnesium. iron ඉන්නේ මෙතන. magnesium උඩ. දැන් salt එක කාගේද? iron වල. metal එක magnesium. අයාට පුළුවන්. magnesium උඩින් ඉන්නේ. magnesiumට aluminiumට zincට පුළුවන් යකඩ අයින් කරන්න. එහෙනම් ඒක displacement reaction එකක් වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? හැදෙන්නේ කවුද? magnesium sulfate. හරියට ලියන්න ඕනේ GSO4 aqueous solution ජලීය ද්‍රාවණයක්. plus කවුද displace වෙන්නේ එතන? iron. යකඩ displace වෙනවා. අපිට පේනවා iron displace වෙනවා. මෙතන යකඩ තැම්පත් වෙනවා යට. යකඩ deposit වෙනවා. test tube එකේ යකඩ කුඩු precipitate වෙනවා. කියුබ් එක තේරුණාද? උඩින් ඉන්න කෙනෙකුට පුළුවන් යටින් ඉන්න කෙනෙක්වත් එයාගේ salt solution එකෙන් ඉවත් කරන්න. එච්චරයි. පහළින් ඉන්නකොට උඩින් කෙනා අයින් කරන්න බෑ. ජනාධිපතිට පුළුවන්
ඇමතිකමින් අයින් කරන්න. ඇමති කෙනෙකුට බෑ ජනාධිපති අයින් කරන්න. ඇමති කෙනෙකුට නෙමෙයි ඇමති ඔක්කොටම බෑ. එහෙනම් දෝෂ අභියෝගයක් ගේන්න ඕන මුළු පාර්ලිමේන්තුවේම ඉන්න උන් ටික අයින් කරන්න කියලා. right. අයන් එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් බොම් පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. ඒක මම ලබන සතියේ මොකද කියන්නේ අපි උදේවරුේ කරමුද ක්ලාස් එක? මොකද පැය 3ක් ඕන මට මේ කෙමිස්ට්‍රි ඉවර කරන්න. අංගන ට්‍යුට් එකක් තියෙන ඉවර කරන්න. ලබන සතියේ මතක තියාගන්න බදාදා උදේ තියෙන්නේ පන්තිය 18 නෙමෙයි නේද අම්මෝ? ලබන සතිය කියලා කියන්නේ පොතේ 17 වෙනිදා බදාදා 17 බදාදා උදේ අද වෙලාවටම එන්න 8:11 අවුවත් වැස්සත් මොනවා තිබ්බත් මම පන්ති කරනවා මං අසනීප නොවුනොත්. හරි. පැය 3ක් ඉන්න එදාට එන්න බැරි දරුවන්ට මම අද වගේම රෙකෝඩින් එක යවනවා. අද වගේම. නෑ ඕගොල්ලෝ මෙහෙමයි. ඉස්කෝල ට්‍රිප් එකක් යනවා කිව්වොත් එහෙම ඔය දාලා ගහලා යනවනේ යන්න. බණ ගියක් දාන ගියක් අරකම් එකක් පාටියක් තිබ්බොත් ඔය කතන්දර මුකුත් නෑ යනවා යන්න. මේ යන විදිහට මෙහෙම කරේ නැත්නම් ඉවර කරන්න බෑ. මට බනි. ගෙවල් වලින් මට නොසෑහෙන්න බනි. ඉස්කෝල වල පන්දලා දිනවා මෙයා කයේ කොඩින් දාලා මෙයාකත් ගුරුරෙක් නේ. ගුරුරෙක් තමයි උගන්වන්නේ. හරි. ඒක තියෙන්නේ බෑ ක්‍රමයක්. නිවාඩු කාලෙම හැමදාම උදේ ඉඳන් පන්ති දාපුවාම ළමින්ට කො නිවාඩු කාලයක්. මගේ ළමින්ටත් මම උගන්වනවා. අවශ්‍ය දේ අවශ්‍ය වෙලාවට. හරි. මේ හැමදාම පන්ති දාගෙන නැගලුවා කියලා මට කරන්න දෙයක් නැහැ. මං ටියුෂන් කාරයෙක්. එච්චරයි. මම හිතන්නේ ජොබ් එකෙන් අයින් වෙන්න ඉන්නේ. බෑ කරන්න මේ තියෙන ඉෂුස් එක කරන්න බෑ. නීති වැඩි. මේම රෙස්ට්‍රික්ෂන් දාගෙන මම කැමති නෑ ඉන්න. එහෙනම් මම හිතන්නේ ජොබ් එකෙන් අයින් වෙනවා. අයින්ලා ෆුල් ටයිම් ටියුෂන් වලට එනවා එච්චරයි. හරි. ඒක උඩ කතන්දර මොකුත් නැහැනේ. Right, okay then. Thank you very much for coming. We'll meet on next Wednesday in the morning 8 to 11. 8:11.